जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जसोदानंदन ब्रज जन रंजन। जसोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तेरा बनचारे। जमुना तेरा बनचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव। जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरिबोल 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 हरिबोल। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिष्य मात अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। इस्कॉन बिबली फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत शिष्य मात भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की। अनंत कड़ी वैष्णव बिंद की। नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। श्री श्री गौर निताय की। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की। समवेत गौर भक्तबिंद की। श्री हरि नाम संकीर्तन की। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled bodies, all glories to the assembled bodies, all glories to the assembled bodies, all glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இன்னைக்கு நம்மளுக்கு ரொம்ப பெரிய அதிர்ஷ்டம். நம்ம கூட இஸ் ஹோலினஸ் பக்தி பிரச்சார் பரிவஜக சுவாமி மகாராஜ் இருக்காங்க. ஹரிபோ. மகாராஜோட வந்து வெஸ்ட் பெங்காலில் மகாராஜ் வெஸ்ட் பெங்காலில் பிறந்தாங்க. 1994 மகாராஜ் வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் வந்தார். அண்ட் 96 இன்னும் 2 வருஷத்தில் முழுமையாக வாழ்க்கை டெடிகேட் பண்ணி ஃபுல் டைம் சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் வெஸ்ட் பெங்காலில் மாயாப்பூரில். ஸோ கிட்டத்தட்ட 31 வருஷமாக மகாராஜ் வந்து கிருஷ்ண பக்தி பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கார். அண்ட் 2022 மகாராஜ்க்கு வந்து சன்னியாஸ் கிடைச்சது. ஸோ அண்ட் கடைசி 30 வருஷத்தில் மகாராஜ் பல பல பதவியில் இருந்து மாயாப்பூரில் வந்து சேவை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இப்போது உலக நாடு ஃபுல்லாக வந்து பிரச்சாரம் சுற்றி மகாராஜ் வந்து கிருஷ்ண பக்தி எல்லாருக்கும் கொடுக்குறார். ஸோ மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் நம்மளுக்கு இன்னைக்கு மகாராஜ் நம்ம கூட இருக்காங்க. ஸோ இதனால் ரொம்ப முக்கியமான தலைப்பில் மகாராஜ் வந்து இன்னைக்கு பேச போகிறார். ஸோ அதனால் எல்லா பக்தர்களும் கவனமாக கேட்டுட்டு மகாராஜோடைய சங்கத்தை வந்து பிராப்தம் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ மகாராஜை வரவேற்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர சொல்லி நம்ம வரவேற்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौड़तिष्ये नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंध जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुल्लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा, लाउडर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So welcome everyone for the Thursday evening spiritual gathering. So, இந்த மாலை நேர வகுப்புக்கு எல்லாரையும் வந்து இந்த ஆன்மீக வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். So some request, please keep your mobile phone in a mode which does not make any sound. ஸோ சத்தம் வராத மாதிரி உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனை வந்து அந்த மோடில் போட்டுக்குங்க. It can be silent mode, it can be flight mode, it can be switched off mode. You choose your mode. But make sure no sound. சைலண்ட்ல வைக்கலாம், இல்லைன்னா வைப்ரேஷன்ல வைக்கலாம், இல்லை சுவிட்ச் ஆஃபே கூட பண்ணிடலாம். அது உங்களுடைய இஷ்டம், ஆனால் சத்தம் வரக்கூடாது. If you don't know how to do it, please take help of the neighboring devotee. அப்படியே உங்களுக்கு பண்ண தெரியல அப்படின்னா பக்கத்தில் யாராவது பக்தர்கள்ட்ட கேட்டு அதை பண்ணிக்கோங்க. So today's topic is power of association. ஸோ வைஷ்ணவ சங்கத்தினுடைய பலம், அதுதான் இன்னைக்கு வகுப்பு. We are all social beings, we all need association. We are all social beings, we need association. ஸோ நம்ம சமுதாய நடுவில் தான் இருக்கோம். ஸோ நம்மளுக்கு வந்து சங்கம்ங்கிறது தேவை. So in our devotee community, we talk about devotee association. ஸோ பக்தர்கள் சமுதாயத்தில் நம்ம பக்தர்களுடைய சங்கத்தை பற்றி பேசுகிறோம். But association is the integral part of anyone's life. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் இந்த சங்கம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பகுதி. But in modern days, people are feeling very lonely. ஆனால் இப்போ சமீப காலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மக்கள் வந்து ரொம்ப தனிமைப்பட்டு உணர்றாங்க. Loneliness is the greatest killer now. தனிமை தான் வந்து மிகப்பெரிய கொலையாளி.
மக்களை கொல்லுது. Many people are committing suicide because they are feeling very lonely. தனிமையை உணர்றதுனால நிறைய பேர் வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க. They have many friends in Facebook. There are many followers in YouTube and Instagram, but still they are committing suicides அவங்களுக்கு because of loneliness. அவங்களுக்கு ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராம்லாம் நிறைய பேர் அவரை பின்தொடர்றவங்க இருக்காங்க. இருந்தாலும் தனிமையால அவங்க வந்து தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க. Prabhupada says loneliness is the cause. What is the cause of loneliness? Cause of loneliness is lack of Krishna consciousness. ஸோ ஸ்ரீல பிரபுபாத் சொல்றாரு, தனிமையுடைய காரணம் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாம இருக்கிறது தான். We cannot feel lonely if we are Krishna conscious. நம்ம கிருஷ்ண உணர்வு உடையவர்களா இருந்தோம்னா தனிமையை உணர மாட்டோம். Even if we are in the darkest forest, we cannot be lonely. நம்ம ஒரு அடர்ந்த காட்டுக்கு நடுவுல இருந்தா கூட நம்ம தனிமையா இருக்க மாட்டோம். Because next to us is one individual all the time. That is the Supreme Lord in Paramatma picture. ஸோ ஏன்னா எப்பயுமே வந்து நம்ம கூடயே வந்து பகவானுடைய ஒரு ரூபமான பரமாத்மா வந்து எப்பயுமே இருப்பார். So how we can feel lonely if we are Krishna conscious? ஸோ நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுல இருந்தோம்னா எப்படி நம்ம தனிமையை உணர முடியும்? So one question was asked to Sri Chaitanya Mahaprabhu, what is the symptom of a Vaishnava? ஸோ வைஷ்ணவரின் அறிகுறி என்னன்னு சொல்லிட்டு சைதன்ய மகாபிரபு கிட்ட ஒரு கேள்வி வந்தது. Chaitanya Mahaprabhu said, Asat Sangha Tyag ei Vaishnavachar, Stri Sangi Eka Sadhu Krishna Abhaktava. Mahaprabhu said, the symptom of a Vaishnava is that he gives up non-devotee association. ஒரு வைஷ்ணவருடைய அறிகுறி என்னன்னு மகாபிரபு சொல்றாருன்னா, அவர் வந்து அபக்தருடைய சங்கத்தை தவிர்ப்பார் அப்படிங்கிறது. And what are the symptoms of Asat Sangha? Two symptoms, two categories of Asat Sangha. Stri Sangi means who is very attached to sex life, and those who are not devotees of the Lord. அசத் சங்கம் வந்து இரு வகைப்படும். யார் ஒருத்தர் வந்து பெண்களோட அதிகமா பற்றுதல் கொண்டு இருக்காங்களோ அவங்க, அப்புறம் யாரு பக்தர்கள் இல்லையோ அவங்களுடைய சங்கம். இதுதான் அசத் சங்கம். So Asat Sangha Tyag is the recommendation or instruction of Chaitanya Mahaprabhu for all the devotees. ஸோ எல்லா பக்தர்களுக்கும் மகாபிரபுடைய அறிவுரை என்ன அப்படின்னா அசத் சங்க தியாகம். If we associate with Asat, we also become Asat. அசத் கூட நம்ம சங்கம் வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளும் அசத் ஆயிடுவோம். And if we associate with the devotees, we will become devotees. பக்தர்களோட சங்கம் வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம பக்தர்கள் ஆவோம். Very simple formula. ரொம்ப எளிமையான சூத்திரம். How many of you want to become devotees? Already you are devotees. Still I am asking. எவ்வளவு பேர் உங்களை பக்தராக விரும்புறீங்க? ஏற்கனவே நீங்க எல்லாம் பக்தர்கள் தான், இருந்தாலும் நான் கேட்கறேன். So subject matter is relevant. ஸோ அப்போ நான் பேச போற தலைப்பு வந்து இங்க வந்து சரியான தலைப்பு தான் நினைக்கிறேன். We begin our spiritual journey by the mercy of the devotees. பக்தர்களுடைய கருணையினால தான் நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறது. Agyata Sukriti, unknown spiritual devotional piety, is the beginning of our spiritual journey. தெரியாம நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி சுக்ருதம் தான் நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையை தொடக்குறது. How it began? ஸோ அது எப்படி ஆரம்பிச்சது? I give example. ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். Maybe in the past life, somebody was a cow. போன பிறவியில யாராவது ஒருத்தர் பசுவாக இருந்திருக்கலாம். And the cow milk was offered to the Lord. அந்த பசுவின் பாலை யாரோ ஒருத்தர் வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிருக்கலாம். Because the milk was offered to the Lord, the cow got the sukriti. அந்த பால் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணப்பட்டதுனால அந்த பசுக்கு அந்த சுக்ருதி கிடைச்சிருக்கு. Who is the cause of this sukriti? ஸோ அங்க சுக்ருதி கிடைக்கிறதுக்கு காரணம் யாரு? Who offers the milk to the Lord? யாரு வந்து அந்த பாலை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணது? The devotee. ஒரு பக்தர். So in that way, our spiritual journey began by the mercy of a devotee. ஸோ இவ்விதமா ஒரு பக்தருடைய கருணை மூலமா தான் நம்முடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறது. Maybe somebody was a mango tree in his past life. சில பேர் யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஒரு மாமரமா இருந்திருக்கலாம் போன பிறவில. Now is the mango season. இப்பதான் மாம்பழ சீசனும் இருக்கு. So I'll give examples of mangoes. ஸோ அதனால நான் மாம்பழ உதாரணம் கொடுக்குறேன். So mango was offered to the Lord. ஸோ அந்த மாம்பழம் வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டது. And because mango was offered to the Lord, mango tree got the sukriti. அப்படி அந்த மாம்பழம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டதுனால மாமரத்துக்கு அந்த சுக்ருதி கிடைச்சது. Who is the cause of this sukriti of the mango tree? ஸோ மாமரத்துக்கு சுக்ருதி யாரு மூலமா கிடைச்சது? Who offered the mango to the Lord? யாரு அந்த மாம்பழத்தை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணது? Who offered the mango to the Lord? So you are understanding the science of devotional service? ஸோ அப்போ நீங்க வந்து பக்தி விஞ்ஞானத்தை புரிஞ்சுக்கிறீங்க இல்லையா?
Some devotee asked Prabhupada, what Sukriti we had? ஒரு பக்தர் பிரபுபாதர் கேட்டார், எங்களுக்கு என்ன சுக்கிருதி இருந்தது? Prabhupada said, you have zero Sukriti. உனக்கு பூஜ்ஜியம் சுக்கிருதி தான் இருந்ததுன்னு சொன்னார் பிரபுபாத். I created all this Sukriti in your life. உன்னுடைய வாழ்க்கையில எல்லா சுக்கிருதியும் நானே ஏற்படுத்தினதுன்னு சொல்றார். So devotee is the cause of our spiritual journey. ஸோ நம்ம ஆன்மீக வாழ்க்கையினுடைய காரணம் வந்து ஒரு பக்தராக தான் இருக்கார். Then when this spiritual bank account of Sukriti is accumulated, then slowly we develop Shraddha. ஸோ நம்ம ஆன்மீக சுக்கிருதிங்கிற வங்கி கணக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்ரத்தா வளர்த்துக்கொள்றோம். And with that Shraddha, we do sadhu sangha. அந்த ஸ்ரத்தையோட நம்ம வந்து சாது சங்கத்தை எடுத்துக்கிறோம். Because there are 9 stages of bhakti. Ado Shraddha, Tata Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, Anartha Nibriti, Nishtha, Ruchi, Ashakti, Bhava and Prema. Beginning is Agyata Sukriti, then it comes to Shraddha. ஸோ 9 நிலைகளில் பக்தி இருக்கு. ஸ்ரத்தாலேருந்து ஆரம்பிச்சு பிரேமா வரைக்கும். அதில் வந்து ஆரம்பத்தில் இந்த ஸ்ரத்தாக்கு முன்னாடி வந்து சுக்ருதி, அதுலேருந்து வந்து ஸ்ரத்தா தான் ஆரம்பம் நிலையா இருக்கு. Then comes to Sadhu Sangha. ஸோ அதற்கப்புறம் சாது சங்கத்திற்கு வருகிறது. Association of devotees. பக்த சங்கம். Lord declares that where does he stay? Lord declares where does he stay? பகவான் எங்க தங்கி இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து சொல்றார். Naham tishtami vaikunthe yoginam hridaye shubha tatra tishtami narada jatra gayanti mad bhakta. It is explained that Lord does not reside in Vaikuntha. ஸோ அது சொல்லப்பட்டது பகவான் வந்து வைகுண்டத்தில் இல்லை. But we want to go to Vaikuntha. பட் நம்மலாம் வைகுண்டத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறோம். Going back home, back to Godhead. பகவானுடைய இருப்பிடத்தை திருப்பி செல்லணும்னு நினைக்கிறோம். But Krishna says, I am not there. ஆனா கிருஷ்ணன் நாங்க இல்லைன்னு சொல்றார். Then அப்ப என்ன பண்றது? Yoginam hridaye shubha, I don't reside in the heart of a yogi. யோகிகளின் இதயத்திலையும் இல்லைன்னு சொல்றார். Neither inside nor outside. இல்ல, உள்ளேயும் இல்லை வெளியிலையும் இல்லை. So my dear Lord, where does you stay? ஓ பகவானே எங்க இருக்கீங்க? Where do you stay? Sorry, where do you stay? ஜெனரலா நீங்களாம் எங்க இருக்கீங்க? Then Lord said, I reside in those places where my devotees glorify me. ஸோ அப்போ பகவான் சொல்றார், என்னுடைய பக்தர்கள் என்னுடைய புகழை எங்க பாடுறாங்களோ அங்க நான் இருக்கேன்னு சொல்றேன். We think that Vaikuntha is a place only. ஸோ நம்ம வந்து வைகுண்டம்ங்கிற இடத்தை தான் எடுத்துக்கிறோம். Vaikuntha will become Vaikuntha, or rather any place can become Vaikuntha when there is a glorification of the Supreme Lord 24 hours a day. ஆனா பகவானுடைய புகழ் எங்க பாடப்படுதோ அது எந்த இடமா இருந்தாலும் அது வைகுண்டமாக ஆகும். There are 5 categories of Vrindavan. 5 விதமான விருந்தாவனம் இருக்கிறது. First category is Goloka Vrindavan. முதலாவது கோலோக விருந்தாவனம். Everybody wants to go there in ISKCON. ஸோ இஸ்கான் ஒவ்வொருத்தரும் அங்க போகணும்னு நினைக்கிறாங்க. Right? Where you want to go? Go to Goloka Vrindavan. Nothing less than that. அது தவிர வேற எதுவும் வேண்டாம், அங்கதான் போனோம். They think going to Vaikuntha may be something very material. வைகுண்டத்துக்கு போகணும்னு நினைச்சா கூட ஐயோ அது ரொம்ப பௌதிகமானதுங்கிற அளவுல பக்தர்கள் நினைக்கிறாங்க. They don't understand that Goloka is part of Vaikuntha only. அவங்களுக்கு தெரியல கோலோகம் வைகுண்டத்துல ஒரு பகுதி தான் சொல்லிட்டு. Vaikuntha is a spiritual world. வைகுண்டமே ஆன்மீக உலகம் தான். Topmost region of Vaikuntha is Goloka Vrindavan. Of course, superior. வைகுண்டத்திலே மிக உயர்ந்த இடம் வந்து கோலோகம். Okay? That is first category of Vrindavan. அதுதான் முதல் வகையான விருந்தாவனம். Eternal abode in the spiritual world. நித்தியமான ஆன்மீக உலகம். Then when Krishna comes down to this material world to perform his pastimes, that Goloka Vrindavan also comes down. கிருஷ்ணர் அவருடைய லீலைகள் புரிய இந்த பௌதிக உலகத்துக்குள்ள நுழையும் பொழுது அந்த கோலோக விருந்தாவனமும் அவர் கூட வருகிறது. 5000 years ago, that exactly happened in this Brahmanda. ஸோ 5000 வருடங்களுக்கு முன்பு அது நம்ம இருக்கக்கூடிய இந்த பிரம்மாண்டத்தில் நடைபெற்றது. In the Bhuloka. இந்த பூலோகத்துல. In this world. இதே உலகத்துல. In India. இந்தியாவில். In Uttar Pradesh. உத்தரப்பிரதேசத்துல. 150 kilometers away from Delhi. 150 கிலோமீட்டர் டெல்லியில இருந்து ஒரு தொலைவுல. That place is also known as Vrindavan. ஸோ அதுவும் வந்து விருந்தாவனம் சொல்லப்படுது. That is called Bhauma Vrindavan. அது வந்து பௌம விருந்தாவனம்னு சொல்லப்படுது. So Krishna performed his pastime. ஸோ அங்கதான் கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் நடத்தினார். Then after performing pastime for 125 years, 125 வருடங்கள் Krishna left this world.
125 வருடங்கள் அவருடைய லீலைகள் முடித்ததுக்கு அப்புறம் அவர் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்று விட்டார். But Vrindavan still existing. ஆனா அதுக்கப்புறமும் விருந்தாவன் அங்கேயே தான் இருக்கு. Whatever you are seeing now, that Vrindavan is the third category of Vrindavan. ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய அந்த விருந்தாவனம் 3வது விருந்தாவனம் சொல்லப்படுது. We buy tickets and go there, நம்ம வந்து டிக்கெட் வாங்கி அங்க போறோம். right? That is third category of Vrindavan. சார் That is third category of Vrindavan. அதுதான் 3வது விருந்தாவனம் சொல்லப்படுது. Then fourth category is wherever there is pure devotee of Krishna, that place becomes Vrindavan. ஸோ 4வது விதம் என்ன அப்படின்னா எங்கெல்லாம் தூய பக்தர்கள் இருக்காங்களோ அந்த இடமே விருந்தாவனம் ஆகிறது. Actually, Vrindavan follows the pure devotee. விருந்தாவனம் வந்து தூய பக்தர்களை பின்தொடர்கிறது. Bhaktivinoda Thakur says, Jedina grihe bhajana dekhi grihete goloko bhai. Bhaktivinoda Thakur explains, when I see in my home service to Krishna is going on, I don't see my home as my home. I see it as Vrindavan. ஸோ ஸ்ரீல பக்திவினோத் தாக்கூரர் சொல்றார், என்னுடைய வீட்டில் கிருஷ்ணனுடைய சேவை போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது அதை நான் என்னுடைய வீடா பார்க்கல, அதை வந்து நான் பிருந்தாவனம் பார்க்கறேன்னு சொல்றார். So residence of pure devotees also is Vrindavan. ஸோ அப்போ தூய பக்தர்களுடைய வீட்டில் இருப்பவர்களும் பிருந்தாவனத்தில் இருக்கிறார்கள். Rup Sanatan Goswami stayed in Ramkeli village. Some echo is coming from the mic. Ramkeli village, they stayed in Ramkeli village, but they manifested Vrindavan in Ramkeli village. They manifested Rup Vrindavan. Sanatan. They manifested Vrindavan. They manifested Vrindavan. In Ramkeli. So You know Ramkeli, you don't know Ramkeli. yes, yes. Ramkeli is a place in West Bengal, North Bengal, I think 250 kilometers, I think, I don't know exactly, from north of Mayapur. ஸோ மாயப்பூர்லேருந்து ஒரு 250 கிலோமீட்டர் தொலைவில் வடக்கு திசையில் இந்த ராமக்கேலிங்கிற இடம் இருக்கு. அங்க வந்து ரூப சனாதன கோஸ்வாமிகள் தங்கியிருந்த பொழுது அங்க வந்து அவங்க விருந்தாவனத்தை வெளிப்படுத்தினாங்க. That was the headquarters of Nawab Hussain Shah. ஸோ அதுதான் நவாப் ஹுசேன் ஷாவினுடைய ஆட்சி செய்யக்கூடிய இடமா இருந்தது. And Rup Sanatan was the minister of Nawab Hussain Shah's government. ஸோ அந்த அரசாங்கத்தினுடைய அமைச்சர்களாக வந்து ரூப சனாதன கோஸ்வாமிகள் இருந்தாங்க. But that political headquarters became the spiritual headquarters because of Rup and Sanatan Goswami. ஸோ அந்த தலைநகரம் வந்து ஆன்மீக தலைநகரம் ஆயிடுச்சு ரூப சனாதன கோஸ்வாமிகள் அங்க தங்கியிருந்த காரணத்தினால. That is the power of pure devotees. அதுதான் தூய பக்தர்களுடைய சக்தி. Then the fifth category. அப்புறம் 5வது நிலையில While Chaitanya Mahaprabhu was dancing in front of Lord Jagannath in Jagannath Puri during Ratha Yatra, Mahaprabhu was singing many songs and he was telling in one of those lines of those songs that more mon Vrindavan. Mahaprabhu said, my mind is Vrindavan. ஸோ சைதன்ய மகாபிரபு வந்து ஜெகநாத் புரியில ரத யாத்திரை நிகழ்ச்சியும் பொழுது அப்போ வந்து அவர் நடனமாடி பல பாடல்கள் பாடிட்டு இருந்தார். அப்போ அவர் பாடக்கூடிய ஒரு பாட்டு என்ன அப்படின்னா, இது என்னுடைய மனமே விருந்தாவனம் சொல்றார். The mind of a pure devotee is Vrindavan. ஒரு தூய பக்தருடைய இதயம் அது வந்து விருந்தாவனம். Prabhupada explained which mind is Vrindavan, which mind is compared to Vrindavan, that mind which thinks of Krishna and Vrindavan 24 hours a day. Which Krishna? ஸோ யாரும் எந்த ஒரு தூய பக்தருடைய இதயத்தில் கிருஷ்ணரை வந்து 24 மணி நேரம் நினைச்சிட்டு இருக்காங்களோ அது வந்து விருந்தாவனம் சொல்லி பிரபோதர் சொல்றார். So our journey should begin by transforming our mind. ஸோ நம்முடைய ஆன்மீக பாதை வந்து நம்முடைய இதயத்தை மாற்றுவதன் மூலமாக தொடங்க வேண்டும். By changing our mind. நம்முடைய இதயத்தை தான் முதல்ல மாற்ற வேண்டும். But our tendency is to change the whole world except our mind. ஆனா நம்முடைய இயல்பு என்ன அப்படின்னா மொத்த உலகத்தையே மாற்ற முயற்சி செய்யறோம் நம்ம இதயத்தை தவிர. We want to make whole world Krishna conscious except our mind. ஸோ நம்ம மொத்த உலகமும் கிருஷ்ண கான்ஷியஸா இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் நம்முடைய இதயத்தை தவிர. So journey should begin by making our mind Krishna conscious. ஆனா உண்மையில நம்ம இதை எங்கேருந்து தொடங்கணும் அப்படின்னா நம்முடைய சொந்த இதயத்தை வந்து கிருஷ்ண உணர்வாக்குறது மூலமா. Making our mind Vrindavan. நம்முடைய இதயத்தை வந்து விருந்தாவனம் ஆக்குறது மூலமா அதை ஆரம்பிக்கணும். How our mind can become Vrindavan? எப்பொழுது நம்முடைய மனம் விருந்தாவனமாக முடியும்? Again, sadhu sangha. ஸோ மறுபடியும் சாது சங்கத்தின் மூலமா தான். So smaranam, thinking of Vrindavan, thinking of Krishna is the perfection of our life. ஸோ கிருஷ்ணரை இணைப்பது விருந்தாவனத்தை இணைப்பது இதுதான் நம்மளுடைய வாழ்வின் தகுதி. But it begins with hearing. அது வந்து கேட்பதிலிருந்து ஆரம்பிக்கிறது.
Sravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakhyam Atma Nivedanam. Prahlad Maharaj explains in Srimad Bhagavatam, there are 9 processes of devotional service beginning with hearing. பிரகலாத் மகாராஜர் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல சொல்றார் 9 விதமான பக்தி சேவைகள் இருக்கிறது. அதுல ஆரம்பத்துல வந்து ஸ்ரவணம் இருக்கிறது, கேட்டல். It is also explained Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Kabunai Shravanadi Shuddha Chitte Karha Uday. The love of Godhead is there in our heart that has to be awakened by the process of hearing. ஸோ அந்த பகவானுக்கான அன்பு நம்முடைய இதயத்துல இருக்கு, அது வந்து கேட்பதன் மூலமாக விழித்தெழச் செய்ய வேண்டும். We like to see the Lord. நம்ம பகவானை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம். We like to see the Dham. பகவானுடைய தாமத்தை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறோம். That is our tendency. அதுதான் நம்முடைய இயல்பு. But as a sadhaka, as a practicing devotee, we cannot see the Lord. We cannot see the Dham by our eyes. ஆனா ஒரு சாதனை செய்யக்கூடிய பக்தரால தன்னுடைய கண்கள் மூலமா பகவானையும் அவருடைய தாமத்தையும் பார்க்க முடியாது. Our eyes are mundane eyes. நம்மளுக்கு வந்து இருக்கக்கூடியது பௌதிகமான கண்கள். Kamo chakshu, eyes with lusty desires. ஸோ நம்மளுடைய கண்கள்ல காமம் தான் இருக்கிறது. With these eyes, we cannot see the spiritual realm. அதை வச்சு நம்ம ஆன்மீகமான தளத்தை பார்க்க முடியாது. We can see the material things. பௌதிகமான விஷயங்களை மட்டும் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். Once Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada was giving lecture in Brajamandal Parikrama. That time some devotees went to have some darshan of the deities. ஸோ ஒரு முறை ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் வந்து விருந்தாவனத்துல வந்து வகுப்பு கொடுத்துட்டு இருந்தார். அப்போ சில பக்தர்கள் வந்து கோயில்களை பார்க்க போகணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க. Guru Maharaj is giving lecture and they are going to see the Lord. குரு மகாராஜர் வந்து ஆன்மீக வகுப்பு கொடுத்துட்டு இருக்காரு, ஆனா இவங்க வந்து பகவானை பார்க்கறதுக்காக போறாங்க. This is a symptom of a Kanishta Adhikari devotee. ஸோ இதுதான் கனிஷ்ட அதிகாரி பக்தருடைய ஒரு இயல்பு. After they came back, Saraswati Thakur Prabhupada asked them, how was your eye massage? ஸோ அவங்க திரும்பி வந்ததுக்கு அப்புறம் பிரபுபார் கேட்டாரு, உங்களுடைய கண்ணு மசாஜ் எப்படி இருந்தது சொல்லி கேட்டார். With mundane eyes, we can only see the external form of the Lord. ஏன்னா பௌதிகமான கண்கள் மூலமா நம்ம பகவானுடைய வெளிப்புறமான தோற்றத்தை மட்டும் தான் பார்க்க முடியும். Srila Prabhupada was in America. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அமெரிக்காவில் இருந்தார். And he was giving lecture on Vrindavan. அப்ப விருந்தாவனத்தை பத்தி வகுப்பு கொடுத்துட்டு இருந்தார். As Chintamani Dham. அது சிந்தாமணி தாமம்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். And he said that is still there in India. அது இன்னும் இந்தியாவில் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னார். Near Delhi. டெல்லி கிட்ட. Then immediately he got very inspired, one devotee, and he booked a flight, came to Delhi from New York and took a taxi, went to Vrindavan to see the Chintamani Dham. அதை கேட்டு ஒரு பக்தர் வந்து ரொம்ப ஆர்வமாயிட்டாரு. உடனடியாக வந்து ஃப்ளைட் பிடிச்சி இந்தியா வந்து டாக்ஸி பிடிச்சி டெல்லியிலேருந்து அந்த சிந்தாமணி தாமத்தை நான் பார்க்கணும்னு சொல்லி போக ஆரம்பிச்சார். Those who come from America first time to India, is a cultural shock for them. ஸோ அமெரிக்காவிலேருந்து இந்தியாவுக்கு முதல் முறை வரக்கூடியவர்களுக்கு வந்து அது ரொம்ப கலாச்சார ஷாக்காக இருக்கும். Because they are coming from a very clean country. ஏன்னா அவங்க ரொம்ப சுத்தமான நாட்டிலேருந்து வராங்க. And he came to see the Chintamani country. அவர் வந்து சிந்தாமணி நாட்டை பார்க்கணும்னு வந்தார். But he could not see. He only dirt, stool. He said, "Hey, what is going on? This is not Chintamani." ஆனா அவர் வந்து பார்த்ததெல்லாம் வந்து ஒரே அழுக்கு, ஒரே மலம் இதான் இருந்தது. ஓ, இது சிந்தாமணி கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி It's பார்த்தார். a very filthy, dirty place. இது ஒரு அழுக்கான ஒரு இடம் தான் அப்படின்னாரு. What he could see, only the external things. ஸோ அவரால் வெளிப்புறமான விஷயங்களை மட்டும் தான் பார்க்க முடிஞ்சது. Immediately took a taxi back to Delhi and went back to New York. உடனே ஒரு டாக்ஸி பிடிச்சி டெல்லி போய் அங்கேருந்து ஃப்ளைட் பிடிச்சி நியூயார்க் போயிட்டார். Welcome to Vrindavan Dham. விருந்தாவனத்துக்கு வருக. So we cannot see Vrindavan through our mundane eyes. ஸோ நம்முடைய பௌதிகமான கண்கள் மூலமா விருந்தாவனத்தை பார்க்க முடியாது. As a practicing devotee, we should see the Lord, see Vrindavan Dham through our ears. ஒரு சாதனை செய்யக்கூடிய பக்தர் விருந்தாவனத்தையும் பகவானையும் நம்முடைய காதுகள் மூலமாக கேட்டு அறிய வேண்டும். Lord has given us 2 ears and 1 mouth. கடவுள் நம்மளுக்கு 2 காதும் 1 வாயும் கொடுத்திருக்கார். Mouth is supposed to be closed. வாய் வந்து மூடி இருக்கணும். And ears are open structurally also, biologically also. ஸோ காதுகள் வந்து இயற்கையாகவும் சரி, அது வந்து திறந்து தான் இருக்கு. But in Kali Yuga, everything is opposite. ஆனா கலியுகத்துல எல்லாமே தலைகீழா இருக்கு. Although mouth is supposed to be closed, it's always open. வாய் மூடி இருக்கணும் அப்படின்னா கூட அது எப்பயுமே திறந்து இருக்கு. People are very busy talking.
மக்கள் வந்து எப்பயும் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க. By the divine incarnation of the mobile phone, we become very busy. மொபைல் ஃபோனுடைய தாக்கத்தினால அவங்க வந்து ரொம்ப எப்பயுமே அதிகமா பேசிட்டு இருக்காங்க. Although ears are supposed to be open, it is always closed. ஆனா காதுகள் திறந்திருக்கணும் அப்படின்னா கூட அது வந்து எப்பயுமே மூடி தான் இருக்கு. Spiritual journey begins by keeping the mouth shut and keeping the ears open. ஆன்மீக வாழ்க்கை எப்படி ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா காதுகள் திறந்திருக்கணும், வாய் மூடி இருக்கணும். That is the beginning of sadhu sangha. அதுதான் சாது சங்கத்தினுடைய ஆரம்பம். Sadhu sangha is the place of hearing, not talking. ஸோ சாது சங்கத்துல வந்து எல்லாரும் கேட்க வேண்டும், பேசக்கூடாது. Only one person speaks, rest they hear. ஒரே ஒருவர் மட்டும்தான் பேச வேண்டும், மற்ற எல்லாரும் கேட்க வேண்டும். One speaker, ஒரே ஒரு பேசுபவர் மட்டுமே. Sukadev Goswami. சுகதேவ் கோஸ்வாமி. How many listeners? எவ்வளவு பேர் கேட்டாங்க? Thousands. ஆயிரம். So you have to understand that hearing is more important. At the beginning, we should focus more on hearing. ஸோ ஆரம்பத்துல வந்து கேட்பதுல நம்ம அதிகமா வந்து கவனம் செலுத்தணும். That is called sadhu sangha. அதுதான் சாது சங்கம். So Chaitanya Mahaprabhu emphasized on sadhu sangha. ஸோ சைதன்ய மகாபிரபு சாது சங்கத்தை வந்து அறிவுறுத்துறார். Krishna also explains in Bhagavad Gita what is sadhu sangha. கிருஷ்ணரும் வந்து பகவத்கீதையில சாது சங்கம்னா என்னன்னு சொல்றார். Machitta madgata prana bodhayanta parasparam kathayantascha mang nityang tushyanti cha ramanti cha. The devotees derive pleasure by discussing, conversing about Krishna. ஸோ பகவானை பற்றி, கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுவதன் மூலமாக பக்தர்கள் வந்து ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். So talking about Krishna, hearing about Krishna is the sadhu sangha. கிருஷ்ணரை பற்றி பேசுவது மற்றும் கேட்பது அதுவே சாது சங்கம். Sadhu sangha is the birthplace of bhakti. சாது சங்கமே பக்தியின் பிறப்பிடம். If we want that bhakti is born in our heart, then we have to be in the association of devotees. ஸோ பக்தி நம்முடைய இதயத்துல இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து பக்தர்களுடைய சங்கத்துல வந்து எப்பயுமே இருக்கணும். But sadhu sangha means we have to hear. ஆனா சாது சங்கம்னா நம்ம கேட்கணும். Who can hear? Who has shraddha. யாரால கேட்க முடியும்? யாருக்கு ஸ்ரத்தா இருக்கோ அவங்களால தான். So respect for each other is very, very important to have sadhu sangha. ஸோ சாது சங்கம் அப்படின்னா ஒருவருக்கு ஒருவர் மரியாதை அப்படி இருக்க வேண்டியது அவசியம். If you don't have shraddha, only externally, superficially coming to sadhu sangha is not going to give much results. ஸ்ரத்த இல்ல அப்படின்னா ஜஸ்ட் வெளிப்புறமா நம்ம வந்து சாது சங்கத்துக்கு வர்றதுனால எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல. In Kali Yuga also very difficult to hear. கலியுகத்துல கேட்பதும் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். Because of the mode of passion and ignorance, people don't like to hear and they are not able to hear also. ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணத்தினுடைய தாக்கம் அதிகமா இருக்கிறதுனால மக்களால கேட்க முடியறதில்ல, அவங்க விரும்புறதும் கிடையாது. Those who are influenced by tamoguna or mode of ignorance, as soon as spiritual talk begins, they think this is the very good opportunity to take some nice nap. தமோகுணத்தினுடைய தாக்கத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன நினைப்பாங்கன்னா, ஆன்மீக வகுப்பு ஆரம்பிச்ச உடனே இதுதான் சரியான தருணம், கொஞ்சம் தூங்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. Without much endeavor. ரொம்ப கஷ்டம் இல்லாம தூங்கிடுவாங்க. Rather without any endeavor. ஆக்சுவலா ஒரு விதமான சிரமமும் இல்லாம தூங்கிடுவாங்க. Naturally we become very ecstatic and enter into samadhi. ஸோ இயற்கையாகவே அவங்க வந்து ரொம்ப பரவசம் அடைஞ்ச சமாதிக்கு உள்ள போயிடுவாங்க. And our samadhi breaks as soon as katha ends. அந்த கதை முடிஞ்ச உடனே அந்த சமாதியும் வந்து முடிஞ்சிடும். Many people go to the doctors. நிறைய மக்கள் டாக்டர் மருத்துவர்கிட்ட போவாங்க. Spend lot of money. நிறைய பணம் கொடுப்பாங்க. Take lot of medicines. நிறைய மருந்துகள் சாப்பிடுவாங்க. Because they have problem of sleeping. ஏன்னா அவங்களுக்கு தூக்கம் இல்லாம இருக்கு. But they cannot sleep also at night. ஆனாலும் அவங்களால தூங்க முடியாது. We recommend don't go to the doctors. ஸோ நாங்க சொல்லுவோம், நீங்க டாக்டருக்கெல்லாம் போகாதீங்க. Come to ISKCON Bhagavatam class. இஸ்கான் பாகவதம் வகுப்புக்கு வாங்க. Even in the morning you can sleep. மார்னிங் கூட உங்களால தூங்க முடியும். That is the power of sadhu sangha. அதுதான் சாது சங்கத்தின் மகிமை. In tamoguna. தமோகுணத்துல. We are not recommending that, but that also has benefit. அது கூட வந்து நிறைய பலன்களை கொடுக்குது. Even if you sleep during sadhu sangha, there is benefit. சாது சங்கத்துல தூங்கினா கூட அதுக்கு பலன் இருக்கு. But I am not recommending that to sleep. பட் அதை நான் வந்து உபதேசிக்கிறது கிடையாது. But even if someone sleeps, he gets some benefit. ஆனா அப்படி தூங்கினா கூட அதுலயும் ஏதோ ஒரு பெனிஃபிட் இருக்கு. I'll tell one story. ஒரு கதை சொல்றேன்.
The story is not from South India. Story is from North India. அது தென்னிந்தியால இருந்து கிடையாது, இது வந்து வட இந்தியால இருந்து ஒரு கதை. So one kathakar, one speaker, one sadhu was giving katha for many days. ஒரு சாது பல நாட்களுக்கு வந்து உபன்யாசம் கொடுத்தார். And one person used to come every day in his katha. தினசரி ஒருத்தர் வந்து வருவாரு அதுக்கு. And used to sit at the front row. அவர் முன்னாடி வந்து உட்கார்ந்துப்பாரு. Generally, who sits at the front, speaker has expectations. யாராவது முன்னாடி வந்து உட்கார்ந்தாங்கன்னா அந்த உபன்யாசம் கொடுக்கறவர் வந்து அவர் மேல ரொம்ப எதிர்பார்ப்பு வச்சிருப்பாரு. That person will hear attentively. நல்லா கவனமா கேட்பாரு போல அப்படின்னு நினைப்பாரு. Good students are front benchers and bad students are back benchers. நல்ல மாணவர்கள் எப்பயுமே முன்னாடி பெஞ்சில உட்கார்ந்திருப்பாங்க, கொஞ்சம் சுமாரான மாணவர்கள் பின்னாடி பெஞ்சில எப்பயுமே But உட்கார்ந்திருப்பாங்க. in Kali Yuga, everything is opposite. ஆனா கலியுகத்துல எல்லாமே தலைகீழாக இருக்கு. Even in Kali Yuga, people come and sit at the front and sleep. ஆனா கலியுகத்துல மக்கள் நல்லா முன்னாடி வந்து உட்கார்ந்து தூங்கிடுவாங்க. And they sleep so wonderfully. ரொம்ப அருமையான விதத்துல தூங்குவாங்க. Very, very punctual and very focused. சரியான நேரத்துல ரொம்ப கவனத்தோட தூங்குவாங்க. And that person was very, very focused. அந்த நபர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கவனத்தோட இருந்தாரு. Every day he will be on time. கரெக்டா நேரத்துக்கு வந்து வந்துருவார் டெய்லி. As soon as katha begins, கதை he also begins. கதை தொடங்கும் போது அவரும் தொடங்கிடுவாரு. He goes in samadhi. அவர் உடனடியா சமாதிக்கு போயிடுவாரு. As soon as katha ends, he wakes up. கதை முடிஞ்ச உடனே அவரும் எழுந்துடுவாரு. And that was happening every day. அது தினசரி நடந்துட்டு இருந்தது. And katha was going on for many days. கதை வேற ரொம்ப நாள் போயிட்டே இருந்தது. And the speaker became very frustrated. அதுக்கப்புறம் அந்த உபன்யாசம் கொடுக்கறவர் ரொம்ப சங்கடப்பட ஆரம்பிச்சாரு. That's why I recommend those who want to sleep, don't sit at the front. அதனால நான் என்ன சொல்றேன்னா, தூங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க முன்னாடி வந்து உட்காராதீங்க. Sleep is not a problem, but sleep at the back. தூங்குறது பிரச்சனை இல்லை, பட் பின்னாடி போய் தூங்குங்க. So once I was giving this lecture, and one devotee was sleeping at the front. He went back and started sleeping there. இந்த மாதிரி ஒரு முறை நான் உபன்யாசம் கொடுக்கும்போது ஒரு பக்தர் வந்து முன்னாடி தூங்கிட்டு இருந்தார், அவர் பின்னாடி போய் உட்கார்ந்தார். Kali Yuga is the yuga of sleeping. கலியுகம் வந்து தூக்கத்தின் யுகம். They can sleep lying down. அவங்க வந்து படுத்து தூங்க முடியும். They can sleep sitting down. உட்கார்ந்துகிட்டும் தூங்க முடியும். They can sleep by standing. There are some devotees in Mayapur, in Mangalarti, in front of Radha Madhav, they can sleep. சில பேர் நின்றுகிட்டே தூங்குவாங்க. மங்களார்த்தியில மாயாப்பூர்ல வந்து சில பக்தர்கள் ராதா மாதா முன்னாடி Specialized in sleeping. ரொம்ப விசேஷமான தூக்கம், அது நின்றுகிட்டே தூங்குறது. Recently, one devotee told me, Maharaj, there is another category of devotee who can walk and sleep. சமீபத்துல ஒரு பக்தர் சொன்னார், இன்னொரு விதமான பக்தர்கள் இருக்காங்க, நடந்துகிட்டே தூங்குறவங்க. This is the power of tamoguna. இதுதான் தமோகுணத்தினுடைய சக்தி. So this man was sleeping like that. So இந்த மனிதரும் அந்த மாதிரி தான் தூங்கிட்டு இருந்தாரு. He did not hear any katha. அவர் எந்த கதையுமே கேட்கல. But he heard 3 sentences. ஆனா ஒரு 3 வரிகள் மட்டும் தான் கேட்டாரு. So divine sentences. அது ரொம்ப ஆன்மீகமான வரிகள். When that person used to come inside the hall, it was a big hall. அது ஒரு பெரிய ஹாலா இருந்தது. அந்த நபர் உள்ள வரும்பொழுது the speaker used to see him. So அப்போ வந்து அந்த உபன்யாசகர் சொல்லுவார். And he used to address him, speak in Hindi. அப்போ வந்து அவர் ஹிந்தியில பேசிட்டு இருந்தார். This katha was going on in Hindi language. உபன்யாசம் ஹிந்தியில போயிட்டு இருந்தது. And he used to ask, "Aa gaya kya?" அவர் கேட்டாரு, வந்துட்டியாப்பா? You know a little bit of Hindi, right? "Aa gaya kya? Have you come?" ஓ வந்துட்டியா? Then he used to sit down. அப்புறம் அவர் உட்காருவாரு. Then he used to ask, "Baith gaya kya?" அவர் கேட்டாரு, ஓ உட்கார்ந்துட்டியா அப்படின்னு கேட்டாரு. Then after that he could not hear anything because he was sleeping. And after the class was over, then he used to go. And that time Kathakar used to ask him, "Ja raha hai kya?" So அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து சமாதிக்கு போயிடுவாரு. அதனால எதையுமே கேட்க முடியாது. கதை முடிஞ்சு எழுந்து போகும்போது, ஓ கிளம்புறியான்னு கேட்டாரு. These 3 sentences were heard by that person every day. So இந்த 3 வரிகளை மட்டும் தான் அவர் தினசரி கேட்டுட்டு இருந்தாரு. This is the power of hearing. இதுதான் கேட்பதனுடைய சக்தி. Because he heard again and again, it entered into his system. ஆனா இத வந்து அடிக்கடி தினசரி கேட்டே இருந்தால அது ஒரு இதயத்துக்குள்ள போயிடுச்சு. And at night also, while he was sleeping, he used to chant these 3 mantras. So அவர் நைட் தூங்கும்போது கூட இந்த 3 மந்திரங்களை வந்து ஜபிச்சிட்டு இருந்தாரு. "Aa gaya kya?" வந்துட்டியா? "Baith gaya kya?" உட்கார்ந்துட்டியா? "Ja raha hai kya?" கிளம்பிட்டியா? This is the Vedic mantra for him. So இதுதான் அவருடைய வேத மந்திரம். So can you remember 3 mantras? What is the first mantra? आ गया क्या? The second one? बैठ गया क्या? Third one? जाग रहा क्या? So at least you are not sleeping. So நீங்க தூங்கலன்னு நினைக்கிறேன். So that person was a single man and had lot of money. So அவர் வந்து ஒரு தனி நபர், அப்புறம் நிறைய பணமும் இருந்தது. One thief
got the news. அது ஒரு திருடனுக்கு தெரிஞ்சது. And he was planning how to steal the money from his house. அதை எப்படி திருடலாம்னு சொல்லி அவன் யோசிச்சுட்டு இருந்தான். And he did some intelligence check and got the intelligence report. ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் துப்புலாம் சேகரித்து அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டான். Where is the money, when he sleeps, how to enter into the room, all these things he got the report. ஸோ பணம் எங்கே இருக்குது, எப்போ தூங்குவான், எப்படி ரூமுக்குள்ளே போகிறது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டான். So he decided he'll go to his house at 10 o'clock, not 10 o'clock, 12 o'clock at night. சரி, இன்னைக்கு நைட்டு 12 மணிக்கு அவன் வீட்டுக்கு போயிடலான்னு முடிவு பண்ணிட்டான். Midnight adventure. இரவு நேர சாகசங்கள். Midnight mission. இரவு நேர பணி. So he came to the house. அவன் அந்த வீட்டுக்குள்ளே போனான். Checked everything as per the report. அங்கே அவனுக்கு வந்த துப்புப்படி எல்லாத்தையும் இருக்கான்னு பார்த்தான். So he thought, now I should enter. ஓகே, இப்போ நான் உள்ளே போனோம். He entered into the house. அப்படியே வீட்டுக்குள்ளே போனான். As soon as he entered into the house, he heard, "Aa gaya kya?" அவன் வீட்டுக்குள்ளே போன உடனே சத்தம் கேட்டது, வந்துட்டியா? But that was not part of the intelligence report. ஆனா இது வந்து அவனுக்கு கிடைச்ச துப்புப்படி அது இல்ல. He thought nobody is there. Where from sound is coming? I'll be caught. அவன் பார்த்தா, ஐயோ யாருமே இல்ல, எப்படி சத்தம் மட்டும் வருது, நான் ஒருவேளை பிடிச்சிருவாங்களோ. In order to hide, he sat down. சோ அவன் மறைச்சிக்கணும்னு சொல்லி டக்குன்னு அப்படியே உட்கார்ந்தான். When he sat down, he heard in a louder voice, "Baith gaya kya?" அதுக்கப்புறம் இன்னும் சத்தமா ஒரு வாய்ஸ் கேட்டது, ஓ உட்கார்ந்துட்டியா? He thought maybe camera is set and everybody, people are watching me. He said, definitely I'll be caught. He started running out of fear. And while he was running, he heard louder, "Ja raha hai kya?" அதுக்கப்புறம் ஐயோ போச்சு, நம்மள பிடிச்சிடுவாங்க சொல்லி பயந்து அவர் வீட்டை விட்டு ஓடிடலாம்னு சொல்லி ஓட பார்த்தாரு. அப்ப ஓடும்பொழுது, என்னப்பா கிளம்பிட்டியான்னு ஒரு இன்னும் சத்தமா கேட்டது. This is called sadhu sangha. இதுதான் சாது சங்கா. No security guard is needed. So people will think better to sleep. Better to sleep. But if you are awake and hear, what will happen? ஸோ தூங்குறது நல்லதுதான், ஆனா முழிச்சிருந்து கேட்டா என்ன ஆகும்? Those who are in mode of goodness, they hear attentively. ஸோ யாரு வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்காங்களோ அவங்க வந்து நல்லா கேட்பாங்க. What happens to those who are in rajaguna? ரஜகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கு என்ன ஆகும்? First is tamoguna, means ignorance, then passion. What is the symptom of a person hearing in mode of passion? ஸோ ரஜகுணத்துல கேட்கறவங்களுடைய அறிகுறி என்ன? For ignorance, eyes are closed, ears are closed, heart is closed, everything is closed, closed door. ஸோ தமகுணத்துல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாமே மூடி இருக்கு, கண்கள், காதுகள், இதயம் எல்லாமே. No entry for Krishna, impossible. ஸோ கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்கறதுக்கு ஆர்வம் இல்லை. Highly secured. ரொம்ப பாதுகாப்பா மூடப்பட்டிருக்கு எல்லாம். That is tamoguna security. அதுதான் தமகுண செக்யூரிட்டி. Then rajaguna, eyes cannot be closed. ஸோ ரஜகுணத்துல கண்களை மூட முடியாது. Those in rajaguna, they cannot sleep. ரஜகுணத்துல உள்ளவங்களால தூங்க முடியாது. They'll sit like they're with the big eyes. Looks like he's hearing very attentively. அவங்க கண்ணை பார்த்தா ஏதோ ரொம்ப கவனமா கேட்கறாங்கிற மாதிரி தோணும். But he's not hearing anything. அவங்க எதையுமே ஆனா கேட்கல. His body is here. அவங்களுடைய உடல் தான் அங்க இருக்கு. But his mind is all over the world. அவர் மனசு உலகம் ஃபுல்லா சுத்தின்னு இருக்கு. He's planning for the whole day. He's planning for the whole week. He's planning for the whole month. He's planning for the whole year. He's planning for the whole life. He's planning beyond life. So that is the time of planning. ஸோ அவர் வந்து அங்க உட்காந்துக்கிட்டு தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுசா என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற திட்டத்தை தான் அங்க போட்டு இருக்காரு. அன்னைக்கு என்ன பண்றது, அடுத்த நாள் என்ன பண்றது, அந்த வாரம் என்ன பண்றது, அந்த மாசம் என்ன பண்றது, அந்த வருஷம் என்ன பண்றது, வாழ்க்கை முழுவதும் என்ன பண்றது, வாழ்க்கைக்கு அப்புறம் என்ன பண்றது, இதை பத்தி தான் அவர் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு. And he'll claim, "Oh, it was a wonderful talk." அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்றாரு, ஓ இது ரொம்ப அருமையான ஒரு Maharaj was talking so wonderfully. மகாராஜ் ரொம்ப அருமையா பேசினார் அப்படின்னு சொல்றாரு. What was the talk? சரி, I cannot say. சரி என்ன பேசினார் அது சொல்ல முடியாது. Because nothing has entered. ஏன்னா அங்க எதுவுமே உள்ள போகல. Eyes were open, but ears were closed, heart was closed. கண்கள் திறந்து இருந்தது, ஆனா இதயமும் காதுகளும் மூடி இருந்தது. So what was happening to the sound vibration? Entering through one ear and going out from the other ear. So அங்க ஏற்பட்ட அந்த சப்தம் வந்து ஒரு காது வழியா போய் இன்னொரு காது வழியா வெளில போயிடுச்சு. And in Hindi we say iskan se uskan, iska naam iskon. It comes good in Hindi, Maharaj. So entering into one ear and going out from another ear. Iskan se uskan. So இந்த காது வழியா போய் அந்த காது வழியா வெளில வந்தது, அதுதான் இஸ்கான் சொல்லிட்டு ஹிந்தில சொல்லுவாங்க. That is called rajaguna hearing. அதுதான் ரஜோகுணத்துல கேட்பது. Nothing enters. எதுவுமே உள்ள போகாது. But those who are in sattva mode of goodness, they can hear attentively. So சத்துவகுணத்துல உள்ளவர்களால கவனிச்சு கேட்க முடியும். For them, ears are open, eyes are open, heart is also open. அவங்களுக்கு கண்கள் திறந்து இருக்கிறது, காது திறந்து இருக்கிறது, இதயமும் திறந்து இருக்கிறது. They are ready to welcome the Lord. அவங்க வந்து பகவானை வந்து வரவேற்க ரெடியா இருக்காங்க. For them what happens? அவங்களுக்கு என்ன ஆகுது?
Those who sleep, the thieves, external thieves run away out of fear. ஸோ தூங்குபவர்களுக்கு வந்து வெளிப்புறமான திருடர்கள் வந்து ஓடி விடுவார்கள். But internal thieves have been residing in our hearts since time immemorial. 6 categories of thieves: lust, anger, greed, pride, envy, and illusion. ஆனா பன்னெடுங்காலம் முதலாவே வந்து இந்த 6 விதமான திருடர்கள் இதயத்துல இருக்காங்க. காமம், குரோதம், லோபம், மோகம், மதம், ஆச்சரியம். And if we hear attentively from a bona fide source, from a realized soul, what will happen? These thieves inside, those who have been residing in our hearts since time immemorial, will run away out of fear. ஆனா ஒரு தன்னை உணர்ந்த நபர்கிட்ட நம்ம கேட்பது மூலமா இந்த இதயத்துல உள்ள இந்த திருடர்கள் வந்து ஓடி விடுவாங்க. So attentive hearing is very, very important. அதனால கவனிச்சு கேட்பதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. Sadhu Sangha means attentive hearing. சாது சங்கம் என்றால் கவனித்து கேட்பது. Prabhupada used to say, sit properly, hear attentively. ப்ராப்பர் சொல்லுவார், சரியா உட்காரு, நல்லா கவனமா கேளு. Okay? That is called Sattva-guna. அதுதான் சத்துவகுணத்துல கேட்பது. And when we hear in Sattva-guna, slowly we can transcend the 3 gunas and come to the transcendental platform. நம்ம சத்துவகுணத்துல கேட்கும் பொழுது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம 3 குணங்களை தாண்டி ஆன்மீகமான படிக்கு வர முடியும். That time, hearing will give us unlimited pleasure. அந்த நேரத்துல கேட்பது வந்து நம்மளுக்கு எல்லையற்ற ஆனந்தத்தை கொடுக்கும். Ananda Ambudhi Vardhanam Pratipadam Purnamrita Ashadanam. Then what will happen? We'll experience the joy of Krishna consciousness. ஸோ அப்பதான் நம்ம கிருஷ்ணனுடைய சந்தோஷத்தை வந்து உணர முடியும். That joy is compared to an ocean. அது வந்து ஒரு சமுத்திரம் மாதிரி அந்த இன்பம். And the size of the ocean cannot be measured. அந்த சமுத்திரத்தினுடைய அளவு வந்து You cannot measure the length, breadth and depth of that ocean. அதனுடைய அளவு வந்து நம்மளால அளக்கவே முடியாது. And it is expanding constantly. அது மட்டும் இல்லாம அது எப்பயுமே வந்து இன்னும் பெருசாயிட்டே இருக்கு. That kind of pleasure one will derive when someone hears at the transcendental platform. ஸோ ஆன்மீகமான தடத்துல ஒருத்தர் கேட்கும் பொழுது அந்த மாதிரியான ஆனந்தத்தை உணர்வாங்க. Parikshit Maharaj was hearing at that platform. பரீட்சித் மகாராஜ் அந்த மாதிரியான தளத்துல தான் கேட்டுட்டு இருந்தாரு. Our goal is to come to that platform. நம்மளுடைய குறிக்கோளும் அந்த மாதிரியான தளத்துக்கு வர்றதுதான். That is known as Vasudev platform or Suddha Sattva platform or transcendental platform. ஸோ அதுதான் ஆன்மீக தளம் அல்லது வாசுதேவ தளம் அல்லது சுத்த சத்துவ தளம். That is the purpose of Sadhu Sangha. அதுதான் சாது சங்கத்தினுடைய To upgrade our modes. நம்மளுடைய குணங்கள்ல இருந்து மேல வர்றது. From Tamaguna to Rajaguna, Rajaguna to Sattva-guna, Sattva-guna to Suddha Sattva-guna. ஸோ தமோகுணத்திலும் ரஜோகுணம், ரஜோகுணத்திலும் சத்துவகுணம், சத்துவகுணத்திலும் சுத்த சத்துவகுணம். If that is happening, then we are doing Sadhu Sangha. அது நடக்குது அப்படின்னா அப்ப நம்ம சாது சங்கம் எடுத்துக்கிறோம்னு அர்த்தம். Otherwise, it's a mechanical, superficial Sadhu Sangha. இல்லைன்னா வெளிப்புறமா அது வந்து ஒரு சாது சங்கம் எடுத்துக்கிறோம். Bhagavatam explains we are doing everything nicely, but no attraction for Krishna means it's a waste of time. ஸோ பாகவதம் சொல்லுது நம்ம ரொம்ப அருமையான விஷயத்துல செயல்படலாம், ஆனா கிருஷ்ணருக்கான ஆர்வம் இல்லை அப்படின்னா அது கால விரயம்னு சொல்லுது. Unless we have faith in Guru and Vaishnavas, we cannot derive any benefit of hearing. ஸோ குரு மற்றும் வைஷ்ணவரிடையே வந்து நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னா நம்ம கேட்பதன் மூலமா எந்த நன்மையும் பெற முடியாது. That's why foundational principle is to have Shraddha. ஸோ அதனால ஸ்ரத்தையோட இருக்கிறதுங்கிறது தான் அடிப்படை. So Shraddha is very, very important. ஸ்ரத்தை மிகவும் முக்கியமானது. So first we have to understand devotees are very dear to Krishna. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா பக்தர்கள் வந்து கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிரியமானவர்கள். How much dear? Very, very dear. எவ்வளவு பிரியமானவர்கள்? ரொம்ப ரொம்ப பிரியமானவர்கள். If you criticize devotees, it's like an arrow in the heart of Krishna. நம்ம பக்தர்களை வந்து நிந்தனை செய்தோம் அப்படின்னா அது கிருஷ்ணனுடைய இதயத்துல வந்து ஒரு அம்பு விடுற மாதிரி. Krishna feels lot of pain if someone criticizes the devotees. பக்தரை ஒருத்தர் நிந்தனை செய்யும் பொழுது கிருஷ்ணர் ரொம்ப ரொம்ப துயரப்படுறாரு. But out of our conditioning, out of our nature, we criticize devotees. ஆனா நம்முடைய இயல்பு, நம்முடைய பந்தப்பட்ட தன்மையினால் நம்ம பக்தர்களை வந்து நிந்தனை செய்யறோம். Once Prabhupada said in ISKCON all the devotees are pure devotees. ஒரு முறை பிரபுபாதர் சொன்னார் இஸ்கான்ல வந்து எல்லா பக்தர்களும் தூய பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Devotees are very happy, at the same time very doubtful. பக்தர்கள் எல்லாமே சந்தோஷப்பட்டாங்க, ஆனா உடனே அவங்களுக்கு சந்தேகமும் வந்தது. Because they knew what kind of pure devotees they were. ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க என்ன மாதிரியான தூய பக்தர்கள் சொல்லிட்டு. So there are two kinds of pure devotees. சோ ரெண்டு விதமான தூய பக்தர்கள் இருக்காங்க. Sadhaka pure devotee, Siddha pure devotee. சாதக தூய பக்தர்கள், சித்த தூய பக்தர்கள். Practicing pure devotee, perfect pure devotees. சோ பயிற்சி செய்யக்கூடிய தூய பக்தர்கள், அப்புறம் பக்குவம் அடைந்த தூய பக்தர்கள். Those who are practicing pure devotional service, they are also pure devotees. சோ பயிற்சி செய்யக்கூடிய நிலையில இருந்தாலும் அவங்களும் வந்து தூய பக்தர்கள் தான். What is pure devotional service? சோ தூய பக்தினா என்ன? Anna bhilasita sunyam.
We should be free from any material motive or desires. ஸோ எந்த விதமான பௌதிக ஆசையும் இல்லாமல் செய்வதுதான் தூய பக்தி. If we have material desires, then that bhakti is not Shuddha Bhakti. பௌதிகமான ஆசைகள் இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து தூய பக்தி ஆகாது. At the level of sadhaka, at the level of sadhana, they may have material desires, but they don't want to enjoy the material desires. ஸோ பௌதிகமான பயிற்சி பண்ணக்கூடிய நிலையில வந்து ஒரு சாதகருக்கு வந்து பௌதிகமான ஆசைகள் இருக்கலாம், ஆனா அதை வந்து அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை அவங்களுக்கு கிடையாது. If still we want to enjoy material world, we cannot perform Shuddha Bhakti. ஸோ நம்மளுக்கு பௌதிக உலகம் அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை இருந்ததுன்னா நம்மளால வந்து சுத்த பக்தி செய்ய முடியாது. We perform Karma Mishra Bhakti. அப்ப அது வந்து கர்ம மிஸ்ர பக்தியா தான் செய்ய We முடியும். can perform Jnana Mishra Bhakti. ஞான மிஸ்ர பக்தியா We செய்யலாம், can perform Yoga Mishra Bhakti. இல்ல யோக மிஸ்ர பக்தியா அதை செய்ய முடியும். Then there is no concept of Shuddha. Ah. Shuddha thing is gone, it becomes mixed devotional service. ஸோ அங்க வந்து சுத்த பக்திங்கிற விஷயம் போயிடுச்சு, அது வந்து கலப்படமான பக்தி ஆயிடுது. So sadhaka of pure devotional service, they are also pure because they don't have any material enjoyment spirit. ஸோ சாதக நிலையில இருந்தாலும் கூட அவங்களும் தூய பக்தர்கள் தான், ஏன்னா அவங்க வந்து பௌதிகமா அனுபவிக்கணுங்கிற அந்த ஆர்வம் இல்லாத காரணத்தினால. But they are not free from anarthas yet. ஆனா அவங்களுக்குள்ள அனர்த்தங்கள் இன்னும் போகலை. They have anarthas. தேவ- That's why they are sadhakas. தேவநாத். They have anarthas, unwanted desire. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து தேவையற்ற ஆசைகள் இன்னும் இருக்கு, அதனாலதான் அவங்க வந்து சாதகர்கள் சொல்லப்படுறாங்க. But those who attend prema bhakti, love of Godhead, they are completely free from all material desires. ஆனா பகவானுக்கான அன்பான பிரேம பக்தியை பெற்ற பக்தர்கள் வந்து அவங்களுடைய இதயத்துல எல்லா அனர்த்தங்களும் போயிடுச்சு. They are real pure devotees. அவங்க தான் உண்மையான தூய பக்தர்கள். They are perfect devotees. அவங்க பக்குவமடைந்த பக்தர்கள். That is called siddhi, perfection. அதுக்கு பேர் தான் வந்து சித்தி, What is the பக்குவமடைந்த. perfection of pure devotees? Perfection of pure devotees is to attain love of Godhead. ஸோ தூய பக்தியின் பக்குவம் வந்து பகவானுக்கான அன்பை பெறுவது. What is the perfection? Siddhi for the karma yogis or those who are performing karma kanda? Upper planetary system. கர்மகாண்டா அல்லது கர்மயோகம் பயிற்சி பண்ணக்கூடிய பக்தர்களுக்கான நபர்களுக்கான. What is the perfection or siddhi of jnana yogis? Brahma jyoti. ஸோ சித்த ஞானயோக பயிற்சி செய்யக்கூடிய அவர்களுக்கு பிரம்மனை அடைவதுதான் வந்து அதோட. What is the perfection of ashtanga yogis? Ashta siddhis. ஸோ அஷ்டாங்க யோகம் பயிற்சி செய்யப்படுவது வந்து அஷ்ட சித்திகள் பெறுவது அவருடைய இலக்கா இருக்கு. And what is the perfection of Shuddha Bhaktas? Krishna Prema, love of Godhead. ஸோ சுத்த பக்தர்களுக்கான பக்குவ நிலை அப்படிங்கிறது வந்து பகவானுக்கான அன்பை பெறுவதாக இருக்கிறது. So what I was discussing? ஸோ நான் இதை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தேன். Two kinds of pure devotees. இரண்டு விதமான தூய பக்தர்கள் பத்தி. Sadhaka and Siddha. சாதகர்கள் மற்றும் சித்தர்கள். Again, example of mango. மறுபடியும் மாம்பழத்தினுடைய உதாரணம். Green mango and ripe mango. ஸோ பச்சையான மாம்பழம், பழுத்த மாம்பழம். Both are mangoes. ரெண்டுமே மாம்பழம் தான். Sadhaka are like green mango pure devotee. ஸோ சாதகர்கள் வந்து பச்சை மாம்பழம் மாதிரியானவங்க. And Siddha are ripe mango pure devotee. சித்தர்கள் வந்து பழுத்த மாம்பழம் மாதிரி. Both are mangoes, but there is a difference. ரெண்டுமே மாம்பழம் தான், பட் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கு. Which is more tasty? எது ரொம்ப சுவையானது? Ripe mango. பழுத்த மாம்பழம். So how a green mango can become ripe mango? எப்படி ஒரு பச்சை மாம்பழம் பழுத்த மாம்பழம் ஆக முடியும்? Process is just stay with the mango tree. அதோடைய செயல்முறை என்ன அப்படின்னா மாமரத்திலேயே இருக்கிறது. If a green mango stays with the mango tree, in due course of time, green mango will become ripe mango. What is the austerity? Stay with the mango tree. ஒரு பச்சை மாம்பழம் மரத்திலே இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து காலத்துல வந்து பழுத்த மாம்பழம் ஆயிடும். ஆனா அதுல இருக்கிற தபஸ்யம் என்ன அப்படின்னா அது மரத்து கூடயே இருக்கணும். But what happens during mango season? There is a storm. There is storm, especially in Bengal. ஆனா என்ன ஆகும்னா அப்போ ஒரு புயல் ஒன்று வரும் ஆக்சுவலா மாம்பழ சீசன்ல, பெங்கால்ல குறிப்பா. When storm comes, what happens? Mangoes fall down. புயல் வரும்போது from the mango tree. புயல் வரும்போது மாங்காய் அந்த பச்சை மாம்பழம் வந்து மரத்துல இருந்து கீழே வந்துருது. When green mango fall from the tree, what happens to those mangoes? இந்த பச்சை மாம்பழம் கீழே விழுந்தா என்ன ஆகும்? There is another category of mango that is known as rotten mangoes. இன்னொரு விதமான மாம்பழம் இருக்கு, அது அழுகிய மாம்பழம். So three categories of mango: green mango, so மூன்று விதமான மாம்பழம், ripe mango, and in between rotten mango. So which mango you want to become? so இதுல நீங்க எந்த வகையை அடைய விரும்புறீங்க? What you are talking? We all want to become ripe mango. Haribol.
So, how a sadhaka can become siddha? ஸோ எப்படி ஒரு சாதகர் வந்து சித்தர் ஆக முடியும்? Stay connected with the tree of devotees. ஸோ பக்தர் Sadhu Sangha. பக்தர்கள்ங்கிற மரத்து கூட சேர்ந்து இருக்கணும், சாது சங்கம். If we stay in the association of devotees, then we can attain perfection. பக்தர்கள் சங்கத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா அப்ப நம்மளால பக்குவத்தை அடைய முடியும். Prabhupada used to say, I want to advance in Krishna consciousness, but without association of devotees is like phantasmagoria. Enters? Phantasmagoria. ஸோ இப்போ யாரோ ஒருத்தர் வந்து Phantasmagoria means flower in the sky. ஸோ யாராவது ஒருத்தர் வந்து நான் வந்து பக்தராகணும்னு நினைக்கிறாங்க, ஆனால் பக்தர் சங்கம் வேண்டாம்னு நினைக்கிறாங்கன்னா அது வந்து போலித்தனமானது. ஃபேண்டஸ்மகோரியானா ஆகாய புஷ்பம்ங்கிற மாதிரி இல்லாத ஒன்று. Have you seen flowers in the sky? யாராவது ஆகாயத்தில் புஷ்பம் பார்த்துருக்கீங்களா? Does not exist. அப்படி ஒன்று கிடையாது. That's why advancement in Krishna consciousness without association of devotees does not exist. அதனாலதான் பக்தர் சங்கம் இல்லாத பக்தியில முன்னேறும் பாதை அப்படிங்கிறது கிடையாது. So those who stay in the association of devotees, they become perfect. பக்தர் சங்கத்திலேயே இருக்கக்கூடியவங்க வந்து பக்குவம் அடைவாங்க. And that is the greatest austerity. But if you offend the devotees, which is like the storm, what will happen? We will become rotten mango devotees. ஸோ நம்ம ஆனால் பக்தர்களை வந்து நிந்தனை பண்ணோம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம வந்து அழுகிய மாம்பழங்களா ஆயிடுவோம். Our devotional service will be completely spoiled. நம்முடைய பக்தி வந்து முழுசுமா நாசம் அடைஞ்சிடும். So greatest austerity in Kali Yuga is to stay in the association of devotees. ஸோ பக்தர் சங்கத்தில் இருக்கிறது தான் கலியுகத்துல மிகப்பெரிய தவம். That's why there is no need to go to the forest, no need to go to the mountain, because staying here is the most difficult service. அதனால வந்து நம்ம காட்டுக்கு போக வேண்டாம், மலைக்கு போக வேண்டாம். ஆனா இங்க இருக்கிறது தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப கஷ்டமானது பக்தர் சங்கத்துல. Those who are inside, they know உள்ள இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் what is the meaning of sadhu sangha. சாது சங்கம்னா என்ன அப்படின்ட்டு. Right? So Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada used to say that who can stay in the association of devotees? ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் சொல்லுவார், யாரால பக்த சங்கத்துல இருக்க முடியும்? He used to say in Bengali, Je sohe se rohe, means who can stay, who can tolerate. யாரால பொறுத்து கொள்ள முடியுமோ அவங்களால தான் இருக்க முடியும். Kali Yuga is the Yuga of intolerance. கலியுகம் வந்து பொறுத்து கொள்ள முடியாத ஒரு யுகம். Because Kali Yuga is the Yuga of Kalaha. Kalaha means quarrel, fights. சண்டையும் சச்சரவும் நிறைந்த ஒரு யுகம் இது. Fighting is common in the family life. அது வந்து குடும்ப வாழ்க்கையிலும் சகஜம். Prabhupada said husband and wife, they don't fight means they are not husband and wife. ஸோ ப்ராப்பர் சொல்லுவார், கணவன் மனைவி சண்டை போடல அப்படின்னா அப்போ கணவன் மனைவி கிடையாது அப்படின்ட்டு. Everything is going on nice, no fight means dal mein kuch kala hai. Dal mein kuch kala means something is wrong. ஸோ சண்டையே போடல, ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு குடும்ப வாழ்க்கைன்னா அப்போ கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு அர்த்தம். Husband and wife fight is normal. அது வந்து ரொம்ப சகஜம், கணவன் மனைவி சண்டை. That sound is also normal. அந்த சத்தமும் வந்து நார்மல் தான். But in Vedic system, that sounds remain within the four walls. ஆனா நிறைய இடத்துல என்னன்னா அந்த சத்தம் வந்து 4 செவுற்றுக்கு நடுவுலயே இருக்கும். But in Kali Yuga, it is little different. ஆனா கலியுகத்துல கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். Sound began before the marriage. சத்தம் வந்து கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிடுது. Before marriage, boy speaks too much. கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பையன் நிறைய பேசுறான். And girl hears. அதுக்கப்புறம் பொண்ணு கேட்கறா. And thinking my time also will come. அப்ப நினைச்சுக்கிற அந்த பொண்ணு என்னுடைய நேரமும் வரும். After marriage, she gets the chance. கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குது. And role gets reversed. அப்புறம் வந்து அது மாறிடுது அப்படியே. After marriage, wife speaks and husband has to hear. கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வந்து மனைவி பேசணும், கணவன் கேட்டு ஆகணும். After few years, both of them speak, neighbors hear. அதுக்கப்புறம் 2 பேரும் பேசுவாங்க, சுத்தி உள்ளவங்க எல்லாம் கேட்பாங்க. After few years, both of them speak in the court and judge in the court hears. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு கோர்ட்ல அவங்க 2 பேரும் பேசுறாங்க, ஜட்ஜ் அதை கேக்குறாங்க. Because everything is very fast in Kali Yuga, love at first sight, divorce at first sight. கலியுகத்துல எல்லாமே ரொம்ப வேகமா நடக்குதும். முதல் பார்வையிலேயே காதல், முதல் சண்டையிலேயே வந்து விவாகரத்து. Everything is fast, fast food, everything is fast. இங்க எல்லாமே வேகமா நடக்குது. துரித உணவு. In America, if someone stays for 5 years in married life, it's a news of the country. அமெரிக்கால யாராவது கணவன் மனைவி 5 வருஷம் சேர்ந்து வந்தாங்கன்னா அது வந்து நேஷனல் நியூஸ் ஆயிடுது. And when they hear, they celebrate in India 50th year of
அவங்க வந்து married life, they think something is wrong. அவங்க கேள்விப்படும்போது இந்தியாவில் வந்து 50 வருஷம் திருமண வாழ்க்கையை கொண்டாடுறாங்கன்னு கேள்விப்படும்போது அவங்க நினைக்கிறாங்க ஏதோ பிரச்சனை போல இருக்கு அவங்களுக்குலாம். But in Kali Yuga, in this country also, things are happening like that. ஆனா கலியுகத்துல இந்தியாவிலயும் அப்படிதான் நடக்குது. In our childhood, I used to hear from my parents, divorce happens in Western country and divorce happens in the Hindi movies. ஹிந்தி ஸோ நான் சின்ன வயசுல கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்னோட பெற்றோர்கள்ட்டேருந்து டிவோர்ஸ் வந்து மேற்கத்திய நாடுகள்ல அப்புறம் ஹிந்தி மூவிஸ்ல படத்துல தான் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு. But nowadays, it's a very common feature. ஆனா இப்ப அதை ரொம்ப பரவலா பார்க்க முடியுது. Why? Because of Kali Yuga. ஏன்? அது கலியுகத்தினால. Kali Yuga is the age of quarrel. அது சண்டையும் சச்சரவும் நிறைந்த யுகம். Sound. சத்தம். That's why we have to have transcendental sound vibration. அதனாலதான் நம்ம வந்து திவ்யமான ஒலி அதிர்வு வேணும். When the house is filled with the transcendental sound vibration of Hare Krishna Maha Mantra and Srimad Bhagavatam, this sound of fight will go down and disappear. ஸோ இந்த ஆன்மீகமான ஒலி எதிர்வான ஹரிநாமம் மற்றும் பாகவதம் வந்து வீட்டில் ஒலிக்கும் பொழுது இந்த பௌதிகமான சண்டை இந்த ஒலி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு இல்லாம ஆயிடும். If you chant together, if you hear together, you can stay together. ஸோ நம்ம வந்து ஒன்னா சேர்ந்து ஜபிச்சோம், ஒன்னா சேர்ந்து படிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளால ஒன்னா சேர்ந்து வாழ முடியும். Otherwise, very, very difficult. இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டம். Because in Kali Yuga, expectations are very high. கலியுகத்துல வந்து எதிர்பார்ப்புகள் ரொம்ப அதிகம். A boy is expecting very, very high things from the prospective wife. ஸோ மனைவியா வரப்போறவங்கிட்ட இருந்து ஒரு பையன் வந்து நிறைய உயர்ந்த எதிர்பார்ப்புகள்லாம் There's a எதிர்பார்ப்பு. list also, அதுல ஒரு லிஸ்டும் வேற இருக்கு. checklist. செக்ல All the divine qualities of Sita Devi must be there. சீதா தேவியுடைய திவ்ய குணங்கள் எல்லாமே அவளுக்கு இருக்கணும்னு நினைக்கிறான். But the boy forgets he is not Ram, he is Ravana. ஆனா அவன் அந்த பையன் வந்து ராமன் இல்ல ராவணன்கிறத மறந்துடுறான். Opposite is also true. அதுக்கு The girl thinks my husband will have all the divine qualities of Lord Ram. அதே மாதிரி அந்த பொண்ணு நினைக்கிறா என்னுடைய வரப்போற கணவனுக்கு வந்து ராமருடைய குணங்கள்லாம் இருக்கணும்னு நினைக்கிறா. But she also forgets she is not Sita, she is Surpanakha. ஆனா அவ வந்து சீதா கிடையாது, அவ சூர்பனகைங்கிறத மறந்துடுறா. But expectations are high. ஆனா எதிர்பார்ப்புகள் எப்பயுமே நிறைய Because இருக்கு. we forget our own situation. நம்மளுடைய சொந்த நிலையை மறந்துடுறோம். Expectations lead to frustrations. ஸோ எதிர்பார்ப்புகள் தான் வந்து பிரச்சனை காரணம். Pingala prostitutes declares in Srimad Bhagavatam, why you are frustrated? Because we have lot of expectations. Asahi param dukkham. ஸோ பிங்களாங்கிற அந்த வேசி அவங்க வந்து பாகவதத்துல சொல்றாங்க ஏன் நீ வந்து துயருற்று இருக்குன்னு கேட்கும்பொழுது எனக்கு நிறைய எதிர்பார்ப்பு இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க. That is called kama. அதுதான் காமம் எனப்படுகிறது. As long as we have material desires, we will be always restless. ஸோ நம்ம வந்து அனுபவிக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளால வந்து அமைதியா இருக்க முடியாது. That's why in Chaitanya Charitamrita it is explained, Krishna Bhakta Niskam Atev Santa Bhukti Mukti Siddhi Kami Sakalei Santa. The devotees are peaceful. Why? They are Niskam, without any material desires. அதனால சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு பக்தர்கள் மட்டும்தான் வந்து சாந்தமோட இருக்காங்க, ஏன்னா அவங்களுக்கு எந்த விதமான பௌதிக ஆசைகளும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. We cannot be peaceful if we have material desires. ஸோ நம்ம வந்து பௌதிக ஆசைகள் இருந்தது அப்படின்னா அப்ப நம்மளால அமைதியா இருக்க முடியாது. We have lot of expectations, lot of desires, gross, semi-gross, subtle, more subtle, unlimited desires. ஸோ நம்மளுக்கு பல நிலைகள்ல இந்த ஆசைகள் அப்படிங்கிறது இருக்கு, ரொம்ப ஸ்தூலமான விதத்துல சூட்சமான விதத்துல இந்த மாதிரி இருக்கு. We want to nurture those material desires, at the same time want to go back home, back to Godhead. நம்ம அந்த பௌதிக ஆசைகளை வளர்க்கவும் செய்யறோம், அதே நேரத்துல பகவான் சரி போகணும்னு நினைக்கிறோம். So material desires and Krishna consciousness cannot go together. பௌதிக ஆசைகளும் கிருஷ்ண உணர்வும் ஒன்னா போக முடியாது. So that's why we have to give up our material desires. அதனாலதான் நம்ம பௌதிக ஆசைகளை வந்து கைவிட வேண்டும். Say no to material enjoyment. பௌதிக இன்பத்துக்கு வந்து இல்லைன்னு சொல்லணும். Unless we say no to the material enjoyment, it is not possible to experience the joy of pure Krishna consciousness. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து தூய கிருஷ்ண உணர்வுடைய இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியாது. And when you don't have that pure desire, it's very difficult to have pure association. ஸோ அந்த தூய விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நம்மளால தூய பக்த சங்கத்தை பெற முடியாது. That's why Prabhupada said ISKCON is a platform to have that pure association. அதனாலதான் பிரபுபாதர் சொல்றார் இஸ்கான் வந்து அந்த மாதிரியான சங்கத்துக்கான ஒரு தளம். But for that we have to be qualified also. What is the qualification? Niskam. ஆனா அதுக்கு நம்ம தகுதி பெற்று இருக்கணும். தகுதி என்ன? எந்த விதமான ஆசைகளும் That is இல்லாத. the only qualification. அதுதான் ஒரே தகுதி. No other qualification. வேற எந்த தகுதியும் இல்லை. But even if we have material desires, Chaitanya Mahaprabhu is the hope. ஆனா நமக்கு பௌதிக ஆசைகள் இருந்தாலும் கூட மகாபிரபு தான் ஒரே நம்பிக்கை.
Mahaprabhu says, even if someone comes with material desire, he is a fool, but I am not fool. அவர் சொல்றாரு பௌதிக விருப்பங்களோட யாராவது ஒருத்தர் வந்தாங்கன்னா அவங்க முட்டாள், ஆனா நான் முட்டாள் இல்லைன்னு சொல்றாரு. I'll make him forget about material desire by my causeless mercy. என்னுடைய காரணமற்ற கருணையினால அவருடைய பௌதிக ஆசைகளை நான் வந்து மறக்கடிக்கிறேன் அப்படிங்கிறார். That's why whatever we may be, we should get connected with Chaitanya ஸோ Mahaprabhu. நம்ம என்னவா இருந்தாலும் சரி, நம்ம வந்து மகாபிரபு கூட நம்மளை இணைச்சிக்கணும். That is the hope for all the living entities in this age of Kali. ஸோ இந்த கலியுகத்தில் உள்ள எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அதுதான் ஒரே நம்பிக்கை. Always get connected with the Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu. எப்பொழுதுமே பரம்புருஷ பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட இணைந்து இருப்பது. Just get connected. எப்படியாவது ஒரு விதத்துல. And how we can get connected? By எப்படி chanting the holy name of the Lord. எப்படி அவர் கூட நம்மளை இணைத்துக்கிறது? பகவானுடைய புனித நாமத்தை சவிப்பது. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Lord knows what we can do in this age of Kali, and He knows much more than that. What we can do is what we cannot do. ஸோ பகவானுக்கு வந்து கலியுகத்தில் நம்மளால என்னதான் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறது தெரியும், அப்புறம் என்ன செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறது இன்னும் நல்லாவே தெரியும். So He has given a process by which we cannot slip in that process. அவர் ஒரு வழிமுறை கொடுத்திருக்கிறார். அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதிலே நம்மளால தவறவே முடியாது. If you do meditation, we will slip. நம்ம வந்து தியானம் பண்ணோம்னா அதுல விழுந்துடலாம். Right? As soon as you close our eyes, it will never open. நம்ம கண்ணை மூடினதுக்கு அப்புறம் அதை திறக்கவே முடியாது. அதுக்கப்புறம் That is the position of doing Ashtanga Yoga in Kali Yuga. அதுதான் வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை கலியுகத்தில் பண்றதுல ஏற்படக்கூடிய Japa, same problem. ஜபத்திலையும் அதே பிரச்சனை தான். Right? As soon as Japa begins, you can see in the temple, those who chant, all kinds of experiences you can have. அதே மாதிரி தான் ஜபம் பண்ணும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா தொடங்கின உடனே வந்து எல்லா விதமான அனுபவங்களையும் பார்க்கலாம் கோவில்ல. Very difficult. ரொம்ப கஷ்டம். So one devotee told that I already explained that we can sleep lying down, we can sleep sitting down, we can sleep standing, we can sleep walking also. But it's very difficult till now we not got that kind of special person who can sleep during dancing. ஸோ நம்ம பார்த்தோம் எல்லா விதத்துலையும் தூங்க முடியும். படுத்து தூங்கலாம், உட்காந்து தூங்கலாம், நின்று தூங்கலாம், ஏன் நடந்து கூட தூங்கலாம்னு பார்த்தோம். ஆனால் ஆடிக்கிட்டே தூங்குறது இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்க முடியாது. That's why process given by Chaitanya Mahaprabhu is dancing. அதனாலதான் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பகவானுடைய நடனம் ஆடணும்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. That's why Chaitanya Mahaprabhu is known as dancing God. அதனாலதான் அவர் நடனமாடும் பகவான் அப்படின்னு சொல்லப்படுறாரு. Very difficult to sleep during dancing in Harinam Sankirtan. ஹரிநாம சங்கீர்த்தனை நடனம் ஆடிக்கிட்டே தூங்குறது ரொம்ப கஷ்டம். And another process is by Lord Jagannath. இன்னொரு முறை வந்து ஜெகநாதரால ஏற்படும். Nobody can sleep during eating. சாப்பிடும்போது யாராலையும் தூங்க முடியாது. So Lord Jagannath is eating God. So அவர் வந்து சாப்பிடக்கூடிய கடவுள். One is dancing God. ஒருவர் நடனமாடும் கடவுள். Another one is eating God. மற்றொருவர் உணவருந்தும் கடவுள். What we have to do? நாம என்ன செய்யணும்? We have to dance. நம்ம நடனமாடணும். We have to dance. நம்ம நடனமாடணும். When you are hungry, அதுக்கப்புறம் பசிக்கும் பொழுது eat. சாப்பிடணும். And eat. சாப்பிடணும். And again you dance. மறுபடியும் Again you dance. மறுபடியும் ஆடணும். And after some time we will be in the spiritual world. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆன்மீக உலகத்துக்கு போயிடலாம். But people don't have faith. They want to do meditation. Let them sleep in this world. யாருக்கு நம்பிக்கை இல்லையோ அவங்க வந்து தியானம் பண்ணி வரணும்னு நினைக்கிறாங்க. அவங்க இந்த உலகத்திலேயே தூங்கட்டும். But we are not in the process of sleeping. Because Mahaprabhu doesn't want us to sleep. That's why he has given a process where even if you want to sleep, we cannot sleep. ஸோ அதனால தான் மகாபிரபு நம்மளுக்கு இந்த முறையை கொடுத்துருக்கார். நம்ம தூங்கணும்னு நினைச்சா கூட நம்மளால தூங்க முடியாது. That's why our process is dancing in Harinam Sankirtan. ஸோ அதனால தான் நம்முடைய முறை வந்து ஹரிநாம சங்கீர்த்தனத்தில் நடனமாடுவது. That is the essence of Sadhu Sangha. அதுதான் சாது சங்கத்தின் மைய கருத்து. Time is up. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Shri Harinam Sankirtan ki jai. Samaveta Gaura Bhakta Vrinda ki. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. 10 minutes question answer. If you have any question, and ask question based on the subject matter. ஸோ இன்னைக்கு வகுப்பை பற்றி மட்டும் கேள்வி கேட்கணும்னு கேட்டுக்கிறேன். For the question.
Most of the general question he asked. He's having a general question. आपने बोला तो सत्वगुण शुद्ध सत्वगुण होता है वो इच्छा में तो ग्रस्त के लिए सत्वगुण में कैसे आ सकते हैं इच्छा तो हुई You know Hindi? No. We can translate. He's asking question in Grihastha life, how we can transcend the three modes and become Suddha Sattva. So கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில எப்படி வந்து நம்ம வந்து ஆன்மீகமான நிலையை அடையிறது சுத்த சத்துவ நிலைன்னு கேட்கிறாரு. To become Suddha Sattva is difficult in every ashram. சுத்த சத்துவ நிலை அடையங்கிறது எல்லா ஆசிரமங்களையும் கஷ்டமானதுதான். So in Kali Yuga, it is more difficult. கலியுகத்துல இன்னும் கஷ்டம் அது. But it's not impossible. அது ரொம்ப ரொம்ப கடினம். And Grihastha life is not for the whole life. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கைங்கிறது மொத்த வாழ்க்கைக்கானதும் கிடையாது. Grihastha life is up to age of 50. 50 வயசு வரைக்கும் தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. After the age of 50, you should retire from family life and completely absorb in Krishna consciousness. Then you can transcend the three modes and become Suddha Sattva. So 50 வயசுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து முழுவதுமாக வந்து ஆன்மீக வாழ்க்கையில ஈடுபடணும். அப்ப நம்ம வந்து அந்த ஆன்மீக பயிற்சி மூலமா வந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு வர முடியும். Okay? By hearing that, people have heart attack. அதை கேட்டு மக்களுக்கு வந்து இதய அதிர்வு ஏற்படுது. Retiring from family? How it is possible? குடும்ப வாழ்க்கையில I have so many loved ones. My child, then grandchild, the great-grandchild, then great-great-grandchild. How? Without me, nothing can happen. ஸோ மக்களுக்கு வந்து இதை கேட்டு ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துடுது. என்னுடைய பசங்க, என்னுடைய பேர பசங்க, நிறைய விஷயம் இருக்கு எனக்கு, இதை விட்டு நான் எப்படி வர்றது? Bond is very strong. ஸோ அந்த When material bond is very strong, it's very difficult to come out from this material platform. ஸோ பௌதிக பந்தம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறதுனால அதுலேருந்து வெளியில வர்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது. That's why what you have to do? You have to practice. ஸோ நம்ம பயிற்சி பண்ணணும். Human life is meant for practice. ஏன்னா இந்த வாழ்க்கை வந்து பயிற்சி செய்வதற்கானது. It will not happen in one day. அது ஒரே நாள்ல நடக்காது. From tomorrow, I'll be Suddha Sattva. நாளையில இருந்து நான் சுத்த நிலையை அடைஞ்சிருவேன். I have decided. From tomorrow, I'll be in pure goodness. நான் முடிவு பண்ணிட்டேன், நாளையில இருந்து நான் தூய சுத்த நிலையை அடைஞ்சிருவேன். हिंदी में हम लोग बोलते हैं आज हुआ भर्ती कल बन गया चक्रवर्ती. होता है क्या? Doesn't happen. You have to practice. Hare Krishna. ஸோ நம்ம பயிற்சி பண்ணணும், அது மூலமா தான் அந்த நிலையை அடைய முடியும். பக்தி சங்கத்திலே உறுதியா இருக்கிறதுக்கு என்ன எந்த இன்னல் வந்தாலும் பதறாம இருக்கிறது என்ன வழி? This is a way to stay in this association of devotees, even though we face so much troubles. Even though we face so much troubles, what is a perfect way to stay in the devotee association itself always? And what? This was it. Is the difficulty? Association difficulty? So, they understood the question? Yes. So difficulties will be there whether you are in a devotee association and not a devotee association. So நம்ம பக்தி சங்கத்துல இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டி சரி பிரச்சனைகள்ங்கிறது வரும் கண்டிப்பா. We think devotee association means no problem. நம்ம நினைக்கிறோம் பக்தி சங்கம் பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறோம். That understanding is the biggest problem. அந்த புரிந்துணர்வு தான் மிகப்பெரிய பிரச்சனை. Recently I was hearing a lecture from Prabhupada. Prabhupada was giving the example of Kunti Devi and Devaki. So பிரபுபாதர் வந்து அந்த ஒரு லெக்சர்ல உதாரணம் கொடுக்கிறார், குந்தி தேவி, தேவகி உதாரணம் கொடுக்கிறார். And Pandavas. அப்புறம் பாண்டவர்களுடைய உதாரணம் கொடுக்கிறார். We say, oh, we have many problems in our lives. So அதுல இருந்து நம்ம பார்க்கலாம் நிறைய பிரச்சனைகள் நம்மளுக்கு வாழ்க்கையில இருக்கு. Read their lives. அவங்க வாழ்க்கையை படிங்க. Then you will understand we have no problem in our life. அதை படிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்கிறது. Little fight, we think, oh, lot of problems. How can I chant? சின்ன சண்டை வந்துடுச்சுன்னா ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை நினைக்கிறோம். எப்படி நம்ம செவம் Take Kunti Devi's life. குந்தி தேவியோட வாழ்க்கையை பாருங்க. 4th generation disappeared. Her father disappeared. Her husband disappeared. Her son disappeared. Her grandson disappeared. அவங்க 4 தலைமுறை எல்லாருமே வந்து இறந்துட்டாங்க. Catastrophe after catastrophe. Disaster after disaster. Danger after danger. ஸோ அவங்க வாழ்க்கையில வந்து பிரச்சனைக்கு மேல பிரச்சனை வந்துட்டே தான் இருந்தது. Krishna was there. Prabhupada is telling, Krishna is there with them. பிரபுபாதர் சொல்றார் கிருஷ்ணர் அவங்க கூட இருக்காங்க. We should not think if we are Krishna conscious, there will not be any problem. கிருஷ்ண உணர்வு வந்துட்டோம்னா பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நினைக்க கூடாது. Rather opposite is true. அதுக்கு எதிர்ப்பதமா நடக்கும். If you are not Krishna conscious, you should not be
If you are not Krishna conscious, less problem. கிருஷ்ண உணர்வுல இல்ல அப்படின்னா பிரச்சனை கம்மியா If you தான் become இருக்கும். Krishna conscious, more problem. கிருஷ்ண If you are fully Krishna conscious, very, very difficult problems. கிருஷ்ண உணர்வு வெளில இருந்தாலும் பிரச்சனை இருக்காது. கிருஷ்ண உணர்வுக்குள்ள வந்தோம்னா கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கும். ரொம்ப கிருஷ்ண உணர்வு இருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை வரும். Then people say, why to become Krishna conscious then? அப்ப மக்கள் கேட்பாங்க எதுக்கு நான் கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வரணும்? If you enter into an ocean, there will be waves. என்ட்ரியா There will be waves. ஓஷன் கடலுக்குள்ள போனோம் அப்படின்னா அலைகள் இருக்க தான் செய்யும். If you want to see an ocean, no waves. நம்ம கடலின் வெள்ளம் Ocean without wave means it's not an ocean. நம்ம நினைக்கிறோம் கடலுக்குள்ள அலை ஏறக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோம். அப்படி ஒரு கடலே கிடையாது. Material world, no problem. Does not exist. Material world means problems and dangers. Padam, padam, gat, vipadam. Every step there is a danger. ஸோ பௌதிக உலகத்துல ஒவ்வொரு அடியிலையும் வந்து ஆபத்து இருக்கிறது. Then what to do? அப்ப என்ன பண்றது? You have to take shelter of the lotus feet of the Supreme Personality of God. பரமபுருஷ பகவானுடைய தாமரை பாதங்கள்ல நம்ம அடைக்கலம் எடுக்கணும். So if you have a very strong boat in the ocean, the waves cannot disturb that boat. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு படகு நம்மளுக்கு இருந்தது அப்படின்னா அப்ப அந்த சமுத்திரத்துல இருந்தா கூட அந்த அலைகள் நம்மள அலைக்கழிக்காது. But if boat is very weak, then what will happen? Boat will drown. ஆனா ரொம்ப வீக்கான ஒரு படகா இருந்தது அப்படின்னா அது முழுகிடும். So when you take shelter of material things in this world, that's like weak boat and drown in the material ocean. ஸோ நம்ம வந்து பௌதிகமான விஷயங்கள் அடைக்கலம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அப்ப நம்ம வந்து முழுகதான் முழுகணும். But the shelter of the lotus feet of Krishna is very, very strong, and that lotus feet can take us to the other side of the material world. ஆனா கிருஷ்ணனுடைய தாமரை பாதங்கள்ங்கிற படகு ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான படகு. அது நம்மள வந்து மறுகரைக்கு கொண்டு போகும். But listen to we learn, devotee life doesn't mean no problem. ஆனா நம்ம நினைக்க கூடாது பக்த வாழ்க்கை அப்படின்னா பிரச்சனையே இருக்காதுன்னு நினைக்க கூடாது. Just like in student life also, when you are in standard 1, mathematical problems are very simple. நம்ம பள்ளி வாழ்க்கையில கூட பார்க்கலாம். நம்ம வந்து 1வது படிக்கும் பொழுது அந்த மேக்ஸ் ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப எளிமையா இருக்கும். And if you go to standard 10, more difficult problems. 10வது படிக்கும்போது இன்னும் அதிகமா கஷ்டமா இருக்கும். You go to college, more difficult problems. காலேஜுக்கு போகும்போது இன்னும் கடினமா இருக்கும். If some say, no, better to be in standard 1. ஆனா இப்ப யாராவது வந்து இல்ல வேண்டாம் நான் 1வதுலயே இருந்துக்கிறேன்னு சொன்னாங்கன்னா So when you go up, then more problems. ஸோ மேல போக போக பிரச்சனைகள் அதிகரிக்கும். In the corporate world also, clerk, less problem. கார்ப்பரேட் உலகத்துல கூட பார்த்தோம்னா ஒரு கிளார்க் குமாஸ்தாக்கு வந்து கம்மியான There's some பிரச்சனை. government people work. What they do, they just go and open the office, close the office, clean the office. Life is simple. சில பேர் பார்த்தோம்னா அரசாங்கத்துல போய் ஆபீஸை திறந்து மூடுறது சுத்தம் பண்றது அவ்வளவுதான் பண்றாங்க. That's வாழ்க்கை also okay. அது கூட ஓகே தான். But you are in that platform only. But if you want to go up, you have to take anxieties. ஆனா நம்ம அதுல இருந்து மேல உயர்ந்து போனோம் அப்படின்னா நம்ம பல பிரச்சனைகளை எடுத்துக்க In the வேண்டியது. same way, if you want to become like that clerk, then no problem. ஸோ அதே மாதிரி Problems will be there, but less problem. அதே மாதிரி நம்மளும் குமாஸ்தா மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்னா பிரச்சனை கிடையாது. But when you advance in Krishna consciousness, Krishna will give problem after problem. Why? Because he also wants to test how pure we are. ஸோ அப்போ நம்ம மேல மேல உயரும் பொழுது கிருஷ்ண உணர்வுல பிரச்சனைக்கு மேல பிரச்சனை கிருஷ்ணர் கொடுப்பாரு. ஏன்னா நம்ம எவ்வளவு சுத்தம் அடைஞ்சிருக்கோங்கிறத பாக்குறதுக்காக. Just one example. If someone goes to a goldsmith and give a gold, the goldsmith will check that gold is pure gold or not. யாராவது ஒருத்தன் வந்து தங்க வியாபாரி கிட்ட போய் தங்கத்தை கொடுத்தாங்கன்னா அதை உரசி பார்ப்பான். அது வந்து தூய தங்கமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு. And how goldsmith checks? எப்படி அதை சரி பார்ப்பான்? He does acid test. அது வந்து ஆசிட் டெஸ்ட் பண்ணுவாரு. By that he can understand it is pure or not. அது மூலமா அது வந்து தூய்மையானதா இல்லையான்னு தெரியும். So spiritual master gives the devotee to the Lord who is goldsmith. This is pure devotee. ஸோ ஆன்மீக குரு வந்து நம்மளை வந்து இது வந்து தூய பக்தர் அப்படின்னு சொல்லி பகவான்கிட்ட கொடுக்குறாரு. But Lord will double check. ஆனா பகவான் என்ன எப்படி புரிஞ்சுப்பாரு? And what he will do? Acid test. அப்ப பகவான் நம்ம மேல ஆசிட் டெஸ்ட் பண்ணுவார். What is that acid test? அது என்னது? அது Difficulty. பிரச்சனைகள். And I can go on giving this, but I will not speak further because you may be in panic zone. But listen to be learned. Devotional life is not the life of bed of roses, is the made of thorns. ஆனா இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். பக்தி வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது வந்து ரோஜாக்கள் நிறைந்த வாழ்க்கை கிடையாது. ஆனா வந்து நிறைய முட்களும் நிறைந்தது. But when you take shelter,
we don't get affected by those thorns. ஸோ நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட சரணடையும் பொழுது நம்மளால அந்த பிரச்சனைகளை தாண்டி வர முடியும். Okay, clear? We are going to continue, right? Hari bol. தீபா. And Lord also declares, when I am very pleased with someone, very dangerous. Normal pleasure is good, but he says in Srimad Bhagavatam, when I become very pleased with some devotee, what I'll do? I reciprocate with him very wonderfully. I take away all his material possessions. ஆனா பகவான் வேற பாகவத்துல இன்னொன்னு சொல்றாரு, யாராவது ஒரு பக்தர்கிட்ட நான் ரொம்ப விசேஷ கருணை காக்கிறேன்னா அவர்கிட்ட இருக்கிற எல்லாத்தையும் நான் எடுத்துக்கிறேன்னு சொல்றாரு. And Swamis are very intelligent. They thought Krishna, before he takes, we already gave up. What you can take? I don't have anything. That is called intelligence. Krishna je bhaje, se parachatur. Those who are pure devotees, they are very, very intelligent because Krishna cannot take away anything because They already give up. they have nothing. Akinchana gochara. Hari bol. Hare Krishna. Next. ஆத்மாவுடைய நிஜஸ்வரூபம் வந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு சேவகனாக இருப்பது. ஆத்மா புறப்பட்டவன், அடிபட்டவன், நித்தியமானவன், அவனுக்கு நிஜஸ்தலம் ஆன்மீக லோகங்கள். அவன் எவ்வாறு கிருஷ்ணரை மறந்து நான் தனியாக இந்த 7-14 லோகங்களிலும் சுற்றி திரும்பி இன்பம் அனுபவித்தேன் என்று எப்படி 75% ஆன்மீக லோகங்களில் ஜீவன் கொடுத்தார்கள். இந்த பௌதிக லோகத்தில் பகவானுக்கு அந்த சுத்த பக்தி செய்து பகவானின் லோகத்தை அடைந்தார். Give the essence, give the essence. Essence இருக்கு மகாராஜ். Essence. So question is, Atma is pure. How a pure soul can fall down into the material world and suffer? ஸோ கேள்வி என்ன அப்படின்னா, ஆத்மா வந்து தூய்மையானது, அது எப்படி வந்து பகவானை விட்டு இந்த பௌதிக உலகத்தில் வந்து பிரச்சனைகளை அனுபவிக்கிறது அப்படின்ட்டு. The soul was pure, is pure, and is going to be pure because by constitution, soul is pure. ஆத்மா எப்பயுமே தூய்மையானது, அது தூய்மையானதான் இருந்தது, தூய்மையானதான் இருக்கும். ஏன்னா வந்து இயற்கையில் அந்த ஆத்மாங்கிறது எப்பயுமே வந்து தூய்மையானது தான். But soul is part of the marginal potency of the Supreme Lord. ஆனா அது வந்து பகவானுடைய பல்வேறு சக்திகள்ல ஒண்ணு ஆத்மா. It has a tendency to decide whether to serve the Lord or not to serve the Lord. அதுக்கு வந்து ஒரு தனித்துவம் இருக்கு, பகவானுக்கு சேவை செய்வதா வேண்டாமான்னு முடிவெடுக்கிறது. When the soul decides not to serve the Lord, he is in the material world. When the soul decides to serve the Lord, he is in the spiritual world. That's why he is known as marginal potency. ஸோ அவர் வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்ய வேண்டாம்னு முடிவெடுக்கும் பொழுது பௌதிக உலகத்தில் வந்துடுறார், பகவானுக்கு சேவை செய்யணும்னு நினைக்கும் பொழுது ஆன்மீக உலகத்துக்கு போயிடுறார். அதனால தான் அவர் வந்து விளிம்பில் உரை சக்தின்னு சொல்லப்படுறார். You may ask why that desire is there. That is there. That is the constitutional position of a jiva. நம்ம கேட்கலாம், அது ஏன் இந்த மாதிரி இருக்குன்ட்டு. அது இருக்கு, அதுதான் வந்து ஜீவனுடைய இயற்கை தன்மை. That's why we decided to enjoy separately from Krishna and not to serve Krishna. That's why we are enjoying in this material world. ஸோ நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட தனிப்பட்டு அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சோம். அப்படி அந்த முடிவு எடுத்ததுனால தான் நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம். So that's why we are covered over by lusty desires, contaminated. Soul is not contaminated, but soul is covered over by material desires. ஸோ ஆத்மா வந்து தூய்மையாக தான் இருக்கு, அது வந்து களங்கம் அடைவதில்லை. பட் ஆத்மாவை சுற்றி இந்த பௌதிக ஆசைகள், அப்புறம் இந்த காமம், இதெல்லாம் வந்து சுற்றி இருக்கு. And that's why we get material bodies and we get many varieties of bodies because we have many varieties of desires. அதனால பற்பல வகையான ஆசைகள் இருக்கிறதுனால பற்பல வகையான பௌதிக உடல்களும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. And Krishna is very merciful. He gives chance to us to enjoy in as many varieties as possible. கிருஷ்ணர் மிகவும் கருணையானவர், எவ்வளவு விதத்துல முடியுமோ அவ்வளவு விதத்துல அனுபவிக்கிறதுக்கு நமக்கு உதவி செய்யறார். Till the soul understands, he cannot enjoy. அந்த ஆத்மா வந்து தான் அனுபவிக்க முடியாதுன்னு புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் அதுக்கு அந்த மாதிரி கொடுக்குறார். Then he stops that process and adopts the process of serving Krishna. ஸோ அந்த கிருஷ்ணரை சேவை செய்யணுங்கிற ப்ராசஸ் வந்து அங்கே முடிவு. When the soul decides to serve Krishna again, then again he becomes pure. ஸோ மறுபடியும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்யணும்னு நினைக்கும் பொழுது அந்த ஆத்மா தூய்மை அடையுது. That is the process of Krishna consciousness. அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு முறை. Okay? Hare Krishna. हो गया? Question? Last question.
etc. When we are staying and we are doing service together, this ego comes in. We may sometimes quarrel and fight. How to maintain the bond between the devotees even after a quarrel? So the okay, translate कीजिए. ஸோ பக்தர்கள் சங்கத்தில் இருக்கும்பொழுது சில சமயம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த வாட் இஸ் தட் பார்க்கும் ஈகோ. ஸோ நம்ம இந்த அகங்காரம் வந்து சில சமயம் வருது, அப்புறம் வந்து மாத்சரியம், மற்றவங்க மேலே பொறாமை வருது. ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய பக்தி வாழ்க்கையை வந்து பாதிக்குது. எப்படி அதுல வெளியில் வருது? எப்படி பக்தர்கள் நடுவில் ஒரு நல்ல உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்வது? இதை தாண்டி Ego and bond cannot be together. அகங்காரமும் வந்து நல்ல நட்பு ஒன்று சேர்ந்து இருக்க முடியாது. Ego means fight. ஈகோ என்றால் சண்டை. So that's why ego and bond cannot coexist. ஸோ அகங்காரமும் நல்ல நட்பும் சேர்ந்து இருக்க முடியாது. So fundamental principle of loving bond is humility. ஸோ ஹியூமிலிட்டி, பணிவு தான் வந்து நம்ம சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கான அடிப்படை. We have to be humble. நம்ம பணிவோட இருக்கணும். Humble builds the relationship. Ego breaks the relationship. ஸோ பணிவோட இருந்தோம்னா அந்த உறவு நல்லபடியாக வளரும். ஆனால் வந்து அகங்காரத்தோட இருந்தோம்னா அந்த உறவு வந்து விட்டுப்படும். Why so much relationship problem? Because everybody is right. எல்லாருமே நான் தான் சரின்னு நினைக்கிறதுனால வந்து நிறைய உறவு முறை சார்ந்த பிரச்சனை இருக்கு. If you are right, then there will be fight. நம்ம சரின்னு நினைச்சோம்னா சண்டை இருக்கும். Right leads to fight. சரின்னு நினைச்சோம்னா சண்டை போய் முடியும். அது Nobody talks about duty. யாருமே வந்து கடமையை பத்தி பேசுறது இல்லை. Everybody talks about my right, this right, that right. So what will happen? Fight. ஸோ என்னுடைய உரிமை அப்படின்னு பேசுறாங்க, அது வந்து சண்டைக்கு போய் முடியும். Fight for the right. என்னுடைய உரிமைக்காக சண்டை போடுறேன். And life continues. இந்த மாதிரி வாழ்க்கை போகுது. So you have to change the paradigm of life. அது வந்து வாழ்க்கையினுடைய அடிப்படையை மாத்திடும். From right to duty. ஸோ நம்ம வந்து உரிமையிலிருந்து நம்முடைய கடமைக்கு போகணும். Duty is the real beauty. கடமை தான் உண்மையான அழகு. Then bond will be created. அதுக்கப்புறம் உறவு நல்லபடியா வளரும். When you focus on duty, not on right, then there can be loving bond. Then there will be loving bond. ஸோ நம்ம வந்து கடமையை வந்து நோக்கி போனோம் அப்படின்னா அப்போ அழகான உறவுகள் மலரும். Okay? Right is Rajaguna, duty is Sattva-guna. உரிமை அப்படிங்கிறது ரஜகுணத்துல சார்ந்தது, கடமை அப்படிங்கிறது சத்துவகுணத்தை சார்ந்தது. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai, Samaveta Gaura Bhaktavinda ki jai, Nitai Gaur Premanande Hare. So நான் இப்ப மறுபடி நிகழ்ச்சி கிடையாது. ஸோ முன்னாடி அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோம். நாளைக்கு ப்ரோக்ராம் இருக்கு. நாளைக்கு மார்னிங் ப்ரோக்ராம் கிடையாது. மகாராஜ் இன்னைக்கு பண்ற பிஸியா இருக்கு. ஸோ மகாராஜுடைய அற்புதமான உபன்யாசத்துக்கு நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா பயன் எடுத்திருக்கோம். ஸோ அது நன்றி சொல்லி நம்ம ஒரு முறை ஹரே கிருஷ்ணா மகான் சொல்லி மகாராஜுக்கு நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே 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 ராம் ஹரே ராம் ஹரே